All right, I'm good to go. I apologize for that. Where was I? Marriage is half of your deen. If this is not enough for you, okutereezaamu, then I don't know what is. Nga bwe tukimanyi, those who have just joined, sorry, mbadde mbuuza nti omuntu continuing atya ne togetherness, all this kind of communication, connection gye tubeera naye mu kisiibo even after Ramadan. One, I was talking about remembering the importance of marriage or the weight of marriage. Buli omu alina ensonga ze lwaki afumbirwa, yes? And for those of us who are lucky abaategeera obuzito bw'obufumbo n'ogamba nti nze nfumbiddwa, one, yes, njagala kutuukiriza that half of my deen. Naye njagala weebuuze kiki ky'okola ekikuyambako okutuukiriza that half of your deen. Mu kisiibo bannaye nga mutufaako bahaaji, n'olaba omusajja ng'afa mirimu asitudde omwana ofumbe n'akusiimuulirako n'agezaako kalindi nja kamula obutunda n'akakamula nga kaluzi naye nga kakamudde. Naye nkubuulira, many of us, this only happens this 1 month out of the 12 months. Omusajja abaana tebamulaba nako. Omwana asobola okugamba nze dadi simulaba ndaba mami yekka, oba nze mami simulaba ndaba dadi yekka. Tunamanyi nti tulya n'ekyeggulo ffenna. So number one, banaye tujjukire why we got married in the first place. Webanga wafumbirwa ng'omanyi togenda kutuukiriza mpagi za bufumbo, y'oli mu kifo kikyamu. Marriage is already hard as it is, so tulina okutereezaamu. So twekube mu torch. We want to continue the way we are. Era abamu ku ffe wano tuba genda kukola kikufumba kusiibulula baami. Naye nga osanga ng'ekizibu we kiggwa, omwami emmere alya ya mukozi. Yes? Ng'eyo tamanyi nawe woma naye nga mu kisibo buli kamu okafumba n'ofumba amandaazi n'okola biki. Lwaki kati teweebuuza lwaki bino mbikola mu Ramadhan yokka? Why? Why do I only do this in Ramadan? Kyekibuuzo kyolina osooka okwebuuza. This is the month where wosanga omuntu yenna alina abadde alina omuze omubi ng'alekeddaawo ogukola. Agamba ntya Allah. Naye tubanga abagamba nti Allah abeerawo mu Ramadhan yekka. And these are the things that tulina okwejjukiza. Ne bwe kibanga si kisiibo, Allah abeera akola ki? Allah abeera atulaba, Allah abeera waali. Tulekeraawo okulyazaamaanya abantu baffe ab'ewaka. Tutandikiraawo kujjukanya nti marriage, ogamba nti marriage is half of your deen, you really have to work hard at it okutuukiriza empagi ze ez'obufumbo. And then number two, in my opinion, ekikyasinze okututeeka mu situation gino gye tubeeramu okubeera nga we don't have this connection even after Ramadan is that, yes, nga we nannyonnyodde nti the honeymoon ends, usually honeymoon mu bafumbo ebeerawo between the first and third year of marriage. So yes, it's a natural thing. Honeymoon etuuka neggwa ne tutandika okulaba reality zaffe. Muno n'omulala n'ogamba bulijjo gundi ono ali bw'ati, bino n'otandika obbiraba. Obufumbo bibeerawo. Naye kye tulina okumanya nti kasita osuulirira obufumbo n'otagezaako kulwanirira kubanga marriage is really hard work. Era omuntu atalina budde kukola ku bufumbo, you're in the wrong place. Obufumbo bwetaaga okukola ky'okuyiiyayiiya, kiringa nga wonaaba ng'okwana omukazi kaseera kumuyiiyiza n'ogamba nti leero ngenda kukola kano namutudde ku Portugal naye tekimala kati nkya ngenda muyiiyizaayo akapya kubanga onkwana oyagala nkwagale. Kati obufumbo bwe butyo bubeera munno olina okubeera nga evu obeera oyiiya. Nga leero ku Monday abagenda ofumba futaali mufumbye amandaazi, tuyagala mwami adde mu ggalya nkya n'ogamba enkya ngenda mukolera amachapati. Ate oluddako ngenda musiikira kanyama. Ate oluddako nja kusiika enkoko. Omuntu alina menu ya Ramadan gwenza ogamba agenda kukola mukolo gwa mbaga. Bwewe obufumbo. You want to continue like this even after Ramadan? Remember that everything you've been doing in Ramadan, you can still do even after Ramadan. Yes, it doesn't have to be so much work. Continuing like the togetherness we talked about here. Munno lwaki ali ekyeggulo yekka? Banaye mukyebuuzeemu abakyala wano abakomawo ewaka leeti, abakola leeti ne mukoma waka ssaawa 5. Emmere omukozi wamugamba agiteeke mu flaska, omusajja agisanga mu flaska ne yeesaavinga. Lwaki munno oba omuleka n'ali ekyeggulo yekka? Abaana mubasanga beebase ssaawa 2, abaana beebase dda. Ekyeggulo baakimanyira kirya nabaani n'abawala banabeera waka abatuyambako emirimu. Why isn't it happening right now in Ramadan? Why is it that by 7 ffenna tuba tutudde abaana maama buli omu aba atudde muli mu kulya? Why doesn't this continue even after Ramadan? And if it's hard to continue after Ramadan because of the scheduling conflicts we have, then wano ku ssuhuri we muzze okukira abakyala abazuuka ne mufumbira ku baami ne mubawa ku bw'okulya
ne musala lwakeeza ebbiri zombi ne muzisala muno mu kisibo. Lwaki kale ekyo temukifuula nti kyateekwa ku makya tugenda zuukukanga tusalenga fajiri babiri oba tusalenga tahajjudi ffenna tusome edduwa zaffe ffenna? Lwaki bino temubikola? Lwaki temubikola n'ogamba nti kati kiriibwa kya ifutari bwe kiba kiganye ngenda gezaako ekirala haji fajiri togisaala wekka, okay? Eyo tekigenda kuddamu kubeerawo. Bwe tuzuuka okusaala fajiri nga tusaala babiri, nti bwezuuka okusaala tahajjud eyo tugisaala babiri. There are certain things that we can do ne tukyusaamu mu routine. Bannange ekigambo routine kitama. I think we've all noticed that Ramadan is different for all of us. We break the routine. Buli omu ekintu kyabadde amanyidde okukola January to January mu Ramadan buli omu akyusaamu. Buli omu akyusaamu. Ne mukyusa obukaya buli kanaku naye mmwe tebala tuli mu kisiba wala mwesiba mu hijabu za black ezo omuntu era bakitumanyiiko ffe twambala hijabu za black. Naye mu kisiibo buli omu yeebyula, leero nayambala ka purple, enkya nayambala ka yellow, enkya nayambala kiri, noonyumira mu kiteeteeyi because you want to break the routine. And this is exactly what we are going to do to keep the togetherness even after Ramadan. Kukyusaamu, break the routine. Kubanga mu butuufu nga gwe w'okwowa n'otuuka getting used to your husband or getting bored, it's the same thing that happens to you too. Omwami naye atuuka n'abikola ki? N'abikoowa. So this is where we have to start. Tunulamu mu nkola yo gy'obadde okolamu olabe nkyuseemuwa. What are we doing now in Ramadan that needs to change? Kyetubadde tutakola the previous. What are we doing now that we've not been doing? Kyekyogulo tukirya ffenna. Munno mubuuzeeko, mwami naye olaba otya nga ekisibo n'ekiba kiwedde at least ssaawa 2 nsobola okugumiikiriza 2-3 n'okomawo ne tulya ffenna ekyeggulo. Abaana ne tulyako nabo ekyeggulo. Munno n'oyogerayo obwogezi naye byakuteesa, you know? Nakubuulira nti Monday, Tuesday sijasobola mba mu meeting. Friday sisobola mba ne mikwano gyange. Naye Thursday, Wednesday ngesobola ogezaako ne mutandikirawo. Because this is how we start. First of all, by communicating our concerns, right? Kyembadde mukola before Ramadan, tekikola. Obufumbo tebukyanyuma, obufumbo butumenya. And it's all because of the routine. Twesibye ku routine. Twamanyira Monday tuzuukuka oli nasalako ebibye anti oli agamba gwe salako eyiyo. Gofaayo kisalako eyiyo. Buli omu nasalako eyiye. Abamu tetumanyi na kubawa caayi omugamba ojja kulya gy'olaga. Abamu tumanyi bateerawo caayi ku mmeeza ne mugenda. Ode wadde ka message tokaweereza. Okaweereza olina by'osaba. By the way, tewali sukaali, weerezeza sukaali. N'akomawo olweggulo oluusi akusanze weebase, abaana beebase. Najja kubulira oba konyeeko batakonyeeko temukyayagala kumanya. Naye mu kisiibo wano ya Rabbi abaana nga tufaayo n'omukubira akasimu n'omubuuza nkamule juice ki katunda orange oba mixing ka cocktail. Kugamba simanyi lwaki mu mwezi guno ebintu bye tukola after the sit weggwera wet. Ate mu kisibo muno Allah yatusaasira kizibu nnyo okubeera mu lusirika bannaye fe abamanyira olusirika. It is nearly impossible okuba mu lusirika. Obeerawo ku mmeeza oli mu lusirika engeri gye tulya ffenna omusajja n'agamba mpereza entende ezo. Kugamba ne waba obadde onyiize gawayi ojja kamuwa entende. Bannange tugezeeko. Brother, ebino ebintu si bizibu. For those of you who sit there and say marriage needs work, simanya time, who has the time? I have tips that can just help us reconnect. Nezituyambako okulaba nga ebintu tukola ki tubitereeza. You just have to be willing to change. That is all it takes. N'ogamba nti I am ready. Nga omaze ennaku 3 mu butuufu ng'obako okomawo ssaawa 12. It means osobola okukikola even after Ramadan. Just toyagala bwagazi. Honestly, I don't know which excuse anybody can give me right now. Nti omaze ennaku 3 ozuukuka ku tahajjud. Kyokka ate ennaku endala n'ogamba mbu tosobola kuzuukuka kusaala fajiri na mukyala. Buganye, you know, ngozuukuka n'olya suhuri yawo nga teri akuzuukusiza. Bwe batakuzuukusa n'oyomba n'okuyomba. Oyinza otya kundyako gundi daku. Lwaki tonzuukusiza ku daku? Naye ku nnaku endala, omukazi kakoneko nti jangu tusaale. Oyinza omuvuma ebigambo, salako eyo, gofaayo ki? Bannange, this all starts with the willingness to change. And with everything in our lives that we try to do, kyonna kitandikira ku muntu gamba nti nsazeewo ngenda kukyusaamu. Bannange twekuba emitima abafumbo, abaami n'abakyala. We need to change. Ekisiibo, it is the time where we either make or break a habit. Ate kirungi nnyo nti this has come at the end nga buli omu kati afumintirizeemu
Do I want to go back to my old life? Do I really want that? Or do I want to continue with this? Chetwina Okat. Tutandikire wano. This was a really perfect time for us to do this, that omuntu kati ategeera what is important. Family is important. Mweba girls, I have my girls. Lwaki temusibulukire waba girls bammwe? I have my boys. Lwaki odduka n'ogende wahaja ti okulya futale? Lwaki osibulukire wa boys bo n'olaba ne bagenda balisa ebikomando? We are not only important in Ramadan, bannange. We are important even after Ramadan. Abakyala muleke okubalabanga abakuuma amaka. Abaami mulekera okubalabanga abaliwo okumaintaininga amaka. Bannaye gino mikwano gyaffe. These are our friends. Tulina okukomyawo that connection. Seriously. Tulina okugezaako nnyo ne tulaba nti ebintu bino tubikyusaamu if we want to be better. That is the only way we're going to do this. So twekube mu ttooki tutereezeemu so that we can be better people, so that we can be better partners, so that we can be better parents. Kino tukikolera abaami n'abakyala bokka, tukikolera abaana. Abaana bangi nnyo tebalaba daddy na mami nga balya bonna. It's impossible. So abaana mubasomesa ki? Nti daddy ye alya bukeera, mami emmere agirya yokka. What are we teaching them? No, seriously. What are we teaching our children? Ate nga tekina kyekitujjako omuntu okoma wewaka ssaawa 2 ne mulya n'abaana ekyeggulo ne bagenda ne beebaka. Omwana n'akula nga amanyi value ya family. Omwana n'akula nga ategeera importance ya family. So this is a very, very important issue that we need to pay attention to. Tujjukire nti a happy and successful marriage requires time and effort. So for those who don't have time, let me give you a few suggestions and tips. Abatalina budde muba mukola sente muba mukugenda out kati kamba wayo tips obutini nnyo tebugenda twala budde tebugenda batwalira sente. It's going to be really easy for us to try. Number 1, we can try the daily physical touch. Kigenda kutwanguyira nnyo because all this requires is even if it's a hug. Kati ndoza mugambane. Omusajja wakuba muhaginga ku mbaga 7 years ago we yakuwasiza wanonga mu exchanging ebimuli we wakoma okumuwa hug kati wajojewo manojewo moti naleta ensawo n'omujjako ensawo n'otambula n'ogenda naye nga kiki oba obeera mu bufumbo obukunyigiriza bwe butyo why? Banange, this is very sad, but this is how most of us are living our lives. Jokati wano mu kisiibo omusajja wakomawo n'ensawo wano gwaggulawo ne gate kubanga omanyi aleese ebyokisibuliko olina mufumbira akakoko olina okukola ki naye ekisiibo kakiggwe oleese ekimugaati kuteekawo ku mmeeza. Bannange tutandike naako ka daily physical touch. It can be as small as even if it's a hug, kapek kutama, kintu kitono nnyo. Banne kansubye we on the same page here nti twafumbirwa abantu betwagala, right? Tebadde n'omugwe baakaka kufumbirwa nti olina mujaasi munno olina nsolo. So really, I don't know why an act of affection would be hard for anybody to do what? To start with. So tutandikirawo. Even if it's just holding hands. Muno tudde naye awo ku mmeeza mukwateko ku kisambi mukwateko ku mukono n'okuba mukwateko baby banayire ng'ekirevu mashallah. Just that small start. Awo kaitsobola okutandikira. Number 2, genuinely try to show that you care. Again, nsuubira nti tubeera na bannaffe betwagala. Bataata b'abaana baffe, bamama b'abaana baffe tebatukaka bafumbirwa si nsolo, right? So when nkusaba nti munno omubuuzeeko ng'akomyewo waka, baby, how was your day? I'm not asking for too much, right? This can only take about 5 minutes for somebody to tell you about their day. Nti munnange nno badde omanyi ate olowooza poliisi ebintu tebikutte nti so what can we do? How can I help? Kintu kibanka ekitono ennyo, but it builds a connection. You know, bino kati tubikola wano ku futaali nga tulya. Kwamba mbulya emmere awo n'omugamba Haji osiibye otya? Yes, omubuuza tokifanako, but because mutudde mwenna you feel like you just have to do it. Naye okibuuza Haji n'akuddamu munnange nno ate wadde omanyi ate gundi konteyina bazikwatidde wali ku gundi. Emboozi n'etandikirawo naye ekisiibo wekiggwa kubanga Haji tomulaba oba Hajjati tomulaba olw'eggulo eyo time tebaawe ey'okubuuzaako munno nti leero okoze otya mukwano wasiibye otya bebi wange teryakutawaanyizaako ey'okumulimu tebiriiyo. So bikoma wano mu kisiibo naye okubyongera even after Ramadan. Let us try that genuinely. Just show that you care. Show interest in your partner. Be curious. You know, munobeerawo ng'omubuuzangako naye okaba kantu katini nnyo. Number 3, what can we do? Express gratitude. As small as that word seems,
it is actually very important. Munno mumanye nti omusiima waba afumbye akamere wano ku fatali mubagamba ate ati ofumbye enkoko mashallah kuba tuli mu kisiibo anti mutya Allah mu kisiibo mwokka agawaye mukazi kamugambe ofumbye bulungi bambi thank you ne munaku endala yo namwebaza ddi anti osanga yeebase iyo omukyala banakwebaza ddi ng'emmere tokyafumbirako ddala wadde kebere Sunday emu tokyafumba kati bina byonna we miss out on all these things that we could do to reconnect. We miss out on them. Naye nga tusobola obizza. Number 4, what we can do is we can create new memories. We can make time for new adventures. Bananga, I don't care how old you are. Ni musajja mukulu myaka now nziza mu adventure. Naye bibina nti kati ebireese obufumbo bwaffe okubeera nga butunyiga obufumbo ne bukumenya. Naye nga kintu kitono nnyo. Just kukyusamu that predictable routine. Just kugikyusamu katini nnyo. Because honestly, a routine can suck out a life or what of the relationship. Ate ffenna tukimanyi. Kuba buli mwamanyi how Monday is going to go. Oyo namumanyira. Ajja kudda agende ku mmeeza alye emmere amala agende atule wali asoma amawulire. Twakimanyira. Imagine if you actually do something different. N'ogamba, baby, leero nkomyewo tugende tulabika firimu. N'omukazi ajja kutya agambe ekiki? You want us to watch a movie together? And yeah, let's try. Tukyuseemu. No, seriously, a lot of time relationships lose their spark simply because you and your partner fall into the same old pattern. That is something we can try. And then number 5, expressions of loving kindness. It's always the small things, and this is something we fail to realize. It's always the small things. Imagine if you express through kind thoughts, loving words, kind actions. No flirting, no flirting, workmate. How sad is this? Ate wano mu Ramadhan temubikola kuba mutya Allah nimbanga bagamba nti Ramadhan wegwa Allah taliiwo. You can flirt. Ani yakibagamba ekyo? Flirt with your wife. Yes mukazi. Flirt with your husband. Why do you have to go to work and go flirting ane workmate? Banayi leero ng'onyumye mashallah. Naye mukazi waafulumya ennyumba ne bagenda muwaanira eri naye nga waka waavudde tonayedde n'ekigambo n'ekikyo mugambyeko. Ndowooza mulaba obuzibu bwe buva bannaye. Kyokka wano mu kisiibo mutulimba nfuluma mu kihijabu kyange n'ompaana. Baby mashallah, you look nice. Why? Because I have to cook iftar. Kyova ompaana mu kisiibo. Why don't you do this even after Ramadan? Ono mukwano gwo Haji muwane ku mpale wabanga agitemye bulungi mashallah eri wano kakongofu ne muwane ko Haji empale ezo zote mazirabika bulungi. Tekina kye tutuddaho kubanga eri ebweru babawaana. So njagala otulawo weebuuze. Think about the last time you felt truly close to your partner. Tukyebuuzeeko. Before this Ramadan, really try to understand what it has been like for your partner in these few months, in these few days, or even weeks since you last felt that closeness. Nga obufumbo obunyuma mulimu love, obufumbo obulimu mulimu ebintu by'okwekoza, obufumbo obunyuma buli omu ayagala munne, buli omu asiima munne, buli omu yeeguya munne, bwebwo obufumbo obunyuma. Nze bwe butalimu eyo babiganye. Simanyi why other people are actually okay with this mediocre relationship. Nti omusajja akomawo ku makya muleke munnange ate naakola ki? Onaakola ki? Omukyala adda bukeera ate munaye naakola ki? Munaye oli maama w'abaana. Why? This is not how marriage is supposed to be. Learn your partner's love language. That's another point. Abamu ku mmwe muwoza omukazi tasiima, mugulira kino, namuwe emmotoka, namugulira ensawo last month naye omukazi tasiima. Gwe nagambye nti love language ye gift. Kale fine gift tuzaagala. Naye it could be nga si love language yage. Ebirabo bannaye temulekeraawo. Just mbadde njogera bwogezi. Naye oyinza okusanga ng'omukazi love language ye physical touch. Yes? Nga ne wogula ebirabo ebyenkana eggulu. Ye kasita oba nga tomukwatako wano ku ttama, tomuwa ka kiss, tomuwa ka hug. Toyina by'oyogera. Toyina ky'omugamba. So mutegeere bannammwe, mutegeere your partner's love languages. It is going to be so easy for you to love them. Naffe abakyala tumanyi babbaffe bye baagala. Osanga omusajja tulowooza men are not vulnerable. Osanga omusajja nga ye ayagala words of affirmation. Ng'omuwaana ekirevu, n'omuwaanako obupale obubakwata bimusanyusa. Naye nga gw'omussa mmere. Namufumbidde olowooza yanneebazizza. N'obeerawo ng'oyomba. Naye nga bba wayagala kumuwaanako. Mashallah Haji enkofiira eyo bannange kanzu byayagala. Tegeera munno bwe buno obufumbo bwaffe lwaki bubonaabona because we have failed to understand each other. Wano mu kisiibo 90% of us here are doing these things. Again,
kubanga nkola ya mubaka sallallahu mwagala gezaako kulaba nga ofumba mukola ki mufaayo mu kisiibo your self reflecting mugezaako kubeera better people n'ekisiibo we kiggwa enkola ya mubaka nga mugirekeraawo sallallahu alayhi wasallam. Another thing you could try, focus on what you love about your partner rather than what's wrong. Neffe buli kaseera ebirungi tetukola ki tetubiraba tulaba bibi byokka, and that is one of our biggest faults in marriage. Obeeraawo omusajja shopping z'akola buli kanaku ogamba ekyalina kikola lwaki yampase watasobola kola shopping n'okijjamu weight yakyo n'okifuula nti kintu kitono n'olekerawo n'omugambako bambi baby thank you my sweetheart thank you ekyo ne kiggwawo omusajja natandika feeling unappreciated. Omukyala akufumbidde kamere mu butuufu she has taken time out of her busy day ayina abaana office apapi akomyewo togamba ogwo mulimu gw'alina okufumba, but it's not. Akikola because she wants to do it and she wants to make you happy. Naye nga asobola okufuna saapa nti omuntu n'amuyambako n'abikola. Lwaki muno tomwebazaako? Omugwa mukwano leero nga kasupu kawoomye naye kaba tekawoomye n'oguwa omunnyo mungi bwe buno obuntu obutini obukola ki obutugatta. So nange tugezengako nnyo. Staying in love is possible. It is not unrealistic. It is very possible. But like most times, it just usually takes an effort. Tukirabire wano mu Ramadhan. Buli kintu ky'ogamba nti kiri impossible. Kirabire wano mu Ramadhan. Nothing is impossible. Nothing. Bwe guba nga mwenge gwadde gubatawaanya out of Ramadan. Omwami agunywa, omukyala agunywa. No. Bwe ziba gibadde mize nga gye gibatawaanya gya bwenzi, omukazi muyombi, ani asobola okuyomba ng'enjala emuluma? Byonna birekeddaawo mu Ramadan bikoze ki? Birekeddaawo. That means we can actually change. We just don't do it. We just don't make an effort. We just don't want to. I use the word we don't want to because we can control our actions. So nange ngamaliriza njagala kubabuuza, how badly do you want to fulfill half of your deen? That is the question I'll leave with you. Because if you want this connection so bad, if you want the togetherness to continue so bad even after Ramadan, ekyo kijja kuwa answer. Kijja kuwa answer nti okay, I need to put in this amount of effort, I need to do this amount of work to continue with what I have right now. So we can start from there. Buli omu n'ategeera nti emotional connection is such a big deal. That is what most of us lack in our relationship. And to be clear, emotional connection is the ability to relate and bond with your partner on a deep level. Many of us don't have that anymore. Twasigaza kubeera bazadde, oyo mama w'abaana, oyo taata w'abaana. We don't have the friendship. We don't have the comfort with our partners. We don't feel safe with them. Omulaba bulayi buli omu mweyitako na bweyisa mu corridor. So tuulaawo wansi weebuuze, how is my connection, my emotional connection with my partner? Awo tutandikiraawo. How badly do you want to fulfill half of your deen? Otandikiraawo. How badly do you want this togetherness or connection that you have right now to continue? If you want it 101%, you're going to put in the time and effort. That is where we start from, with the willingness to change. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharifah. Kuba brief wote abantu bakyanyumirwa bakyatandika butandisiyo ng'omaliriza ate. Because I understand nga wenyinyonyodde tulina okugenda tufumbe futaali, abakyala balina okuddayo batereze, abaami balina okupapa bagende ewaka batulinde nga era obimanyi mu Ramadan bonna. So I don't want to keep them here for so long. Tugezeeko kulaba kwegamba obalagira wano wennyini. Yes, I need to set an example. So I gotta we'll get her back, inshallah. Inshallah. Sharifah zembadde ngamba. Yes, sebo. Wena wayogeredde ku kikomando walumbye kyabwereere bannange. Allah yatugerera bannange mubere bakakamu. So munsonyiwa aba feelings attacked about that commando naye nebibaleeta ewaka ne muli emmere zaffe ze tufumba ku futaali kubanga mu Ramadan toyinza kusiibulukira ku kikomando tosobola kati olala abasajja olala abasajja tukomawo leeti batukwata abeero DU kati tuba tulina okuteesa nabo.
Bampeyo omulala sebo. Salamu alaikum. LD sigenda musobola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Teyanziza kisomo. Kale sebo. Let's go put on your shoes. Mariam, are you ready? Banange, what do you need to Sharifah oba kwa Sharifah ngawe mulabi alaika agenda kati afu ategeke yetale tajja kufuna answer tajja kufuna wakoma obula abantu basanyifulye Sharifah ndoza naye comment genda byawo omulaita mjatade mother fans jatade nti ebyo bikolibwa byogeddeko bikolibwa mu Ramadhan kubanga shaitani nsibe. You know, but for me, Sharifah Chirinti, Allah Gaman Shahr Ramadan, Alladhi Unzila Fihi al-Quran, Hudan Linnas, yeah? Ramadan Gwemwezi, in which fasting has been prescribed to, Nayenga, Hudan Linnas, guidance to mankind. Kati, with what Nyola, Hudan Linnas, guidance to mankind, Tim Ramadan, Imitima Jabantu. Bonna sibasamboka bonna munsi gisembereri katonda jirunjiwa kitandika okulunjiwa kacho kyobulanga kitandika okubeera romantic nyine kitandika okusasira amande kumanabwe only Ramadan the rest nayenga Ramadan bajituwa Allah katonda ajituwa ebere nga gym ebere nga practice yetugenda okubeeramu for the rest of the year kati ne batugamba nti ekintu kyonna chokola for 30 consecutive days becomes a habit, right? Yeah, so that's why Allah take out 30 days, about 29 days, yeah, byotukola byonna bibere habit, we practicing for the rest of the 11 months kakati awalire midde wow no bagamba nti bino bibere ogezi n'okuona kuhaga zakoma kunakulwa zakoma ku bagira bati Kumbaga. Allah kwa kabira. So I would like to say maybe briefly, and I'm glad somebody said that because tuchitege dekati and Shaitan's ultimate goal is to create misunderstandings between couples. Echo hadith wedi jogerako, you help me elaborate on that. Unti Shaitani wesindika obusajja bwayo bugende okwonoona. Nokoma ono mugamba nti nze narwanisiza bali nti nze oli namukoze nabba oli nayogera nti nze nayawukanyiza abafumbo yoyo Shaitani kyasinga okwagala okubulira. So omusiraamu yenna kasita ategeera kino aba amanyi what they're up against, right? Era aba amanyi nti omulabe waffe munene Shaitani. So what are we going to do? Are we going to give in or not? Kubanga era obalaba couples, many of them really try. Nagezaako ne wasala swalemu ne mukyala we kebere nga fajiri yokka nagezaako agamba yonja gisalanga n'omukyala yawo mu kisiibo naye ekisiibo wekiggwa. Why don't you make the same effort? I know tuli bantu buntu naye Allah yatuwa free will ntwaliwo ebintu ebimu byosobola okusala n'ogamba kino ngenda kigezaako ngenda kiteekamu amaanyi nti kebere nga swalemu mukazi wange tasala magribu yekka mukazi wange tasala fajiri yekka. So if you know the kind of enemy you're up against, Shaitan, awogezaako nnyo okulaba nti ekintu okiteekamu amaanyi ne mu kino olutalo ne lumulwana babiri. And in marriage counseling we advise people not to fight each other but to fight the behavior ezireeta obuzibu mu bufumbo. Kati omusajja wabanga abadde muyombi tolwanisa musajja kuba muyombi, lwanisa omuze guli ogusabira nga woobugwogerako naye mwami bunaaye enjogerayo si nnungi naye zinga nze abadde ayogera nawe gwegamba. I know right now Shaitan is where you might want to use that as an excuse of why people are being good, but even when Shaitan is not locked, people make conscious decisions to either be better people or to just stay the way they are because they just do not care anymore. So munno obanga ddala muli okyamwagala, mama w'abaana bo, omukyala akufaako, omwami akufaako. Honestly, I think we can all make that conscious decision to change. Nogamba kino mbadde nkikola before Ramadan. I have seen the negative effects it has on my marriage. Ramadan nkigezezaako, we've been okay, my wife has been happy, my husband has been happy. So after Ramadan, I'm going to try and continue with this. Olabe kinavaayo.
MashaAllah. I can't see Mariam. Oh, there she is. I was going to say I can't see Mariam, but you popped up on the screen. So when you're ready, Mariam, just take it away. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharifah, thank you very much. Mariam. Wanje? Can I just say to Sharifah one thing? Yeah. Her presentation so they were double-sided. Yeah. Yes, Thank you so much. You're welcome, sir. Yeah. Okay. Jazakumullah khair. All right. Yeah. Again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kangezeko nyo. But Simani, Sharifah Denga sister Bagambia, mostly because Shaitan is in chains. Shaitan Tari was so eventually alhamdulillah biya kora. So my topic, how to keep on Ramadan habits to be successful post-Ramadan. So during Ramadan, we sacrifice so much to try and be our best during Ramadan. And I'll just go through a few points that are very critical that we should keep on. Patience. Ramadan, people's patience is in Ramadan is on next level. Omuntu omukora anything you want. I know they'll say, Nsiwa, you know, omuntu nakuliaza amanya oba katugambe mu traffic omuntu najja nakuita maaso no wiro obusungu neno gamumanyi wallahi Nsiwa kamureka agende, you know. Ngashefa badagamba with our partners to be so patient obera ku mulimu oli nakuisa bubi era osigala oli patient osigala n'obugumikiriza no gamumanyi mwezi gumugoka nena kanguvemu ajja kundaba. But tukyetekamu and netukiremerako for the whole month. Netubera bagumikiriza mu buli kimu, showing that we can actually do it. Tuba tukyasobola okubeera patient even out of Ramadan. And Allah mirundi mingi nnyo gy'atugamba mu Quran, mubeere bagumikiriza. Musaale mubeere bagumikiriza. So many times Allah tells us to be patient. And He promises us good out of being patient. So I think this is something to be take on even after Ramadan. God consciousness. Again, Allah wari obatiri mu Ramadan, obateturi mu Ramadan. Allah wari mu buli kimu kye tukola. Allah tulaba, Allah wari. Allah wo mu Ramadan, ye Allah wo mwaka omulala gwonna, emyezi emirala gyonna. So we really have to remember that. Ekintu ekimu, I don't know about the other people, naye ekintu ekimu kyenkola mu Ramadan, buli kimu ngezaako nnyo okukifuula ibada. Again, Sister Sharifah yagedde ku bakyala okufumba. Ne bwe naaba nfumba oba nkamula Katonda oba ntegeka mmeeza, because I'm trying to get in as much dua as possible this month. I'll make dua there. Nambe ya Allah, right now, nandibadde ndi ku simu yange nga ndi ku WhatsApp, nga ndi ku Instagram naye, ndi wano nkamulaka na Katonda. Ya Allah, mpamu ekirungi ekisinga. Ya Allah, nsasulamu ekirungi ekisinga. Grant me good out of this because I know Allah is present. But He's the same Allah that's present all the other months. But you take the extra effort to feel His presence in this month. So I think we should really try to continue with feeling Allah's presence the rest of the months. When I temukiza kintu kyonna bayitako. Waliwo a certain sister abadangam about my Ramadan feels dry, you know, nga tali happy na Ramadan ye bwegenze. But until you actually sit down and you look at the number of things Allah says zokola,
that's when you realize that, hey, okay, zino zibadde ibada. And ng'abasiraamu batugamba everything is by intention. So bw'ogenderera okukola ekintu and you intend to get Allah's reward out of it. You intend for it to be something good. Kyonna sangayo ku scale yo of good deeds. Chisoboka. So trying to be God conscious and setting our intentions for ibadah all through everything we do, even out of Ramadan, is something that I'll also take on. Scheduling. How Ramadan habits can help you with success out of Ramadan. Scheduling. Right now, Jacksanga budi omweranga Sharifah bagambye omuntu ajja kubeereka ku saa 12. Kubanga yakiplanning nze kuva ku makya nagamba njakeera ku makya nkole kino so that by saawa 10 maliriza byenkola ntule mu traffic neewemu awo hours 2 nkole shopping biki ntule mu traffic account ku saa 12. But we all know you can't succeed in life nga okola bintu nga bw'oyagadde. You have to learn how to plan. You have to learn how to schedule your day, how to schedule your movements, oku planning in advance. And mu Ramadan ekyo tukifunira ddala n'ogamba leero ngenda kwebaka mangu kuba njagala kuzuukuka ku ddaaku oba nkole kino nsaye tahajjud njagala kusoma dduwa mpanvu bweti noki planning earlier n'ogamba nja kutuuka eka 12 tusibulukuka essaawa 3 nga tumaze tarawih buli omu yeebake. So nobeera nga planning the whole month, again aba ne basettinga menu ya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday amanyi kyagenda okulya buli lunaku. So oba kyakusavinga ssente oba kyakubeera just generally more organized, era osanga okikoze. So the same way you do it in Ramadan, also picking up those same habits even out of Ramadan, okuyambako with planning. Then societal pressures. Again, out of Ramadan, ofuna abantu abakubira ku Friday night. Genda ko tukole kino, abantu abakuwaga wano na wali. And you end up going with the flow. You end up doing things that oboyagala obatwagala naye kubanga buli omu akikola. And peer pressure, by the way, is not only for baana bato, nena for abantu abakulu. Osanga so many people doing things because of peer pressure, societal pressures. Name Ramadan oli akigamba notachoza kuna mirundi ebyo, like, I'm not going to do it. I'm fasting. Sigenda kuengaging ama ebyo ngamba kola because I'm fasting. Newe kolera your own decisions. So the way you can make your own decisions, ngotia Allah in Ramadan, is the same way that you can make your own decisions, ngotia Allah, out of Ramadan. Kubango bongo bwakuwadde kati, the right to free will and making your decisions is the same. It's the same thing out of Ramadan. So tugezeko nnyo okulaba nti tetukkiriza outside noise influencing nnyo mu bintu bye tukola naddala nga bitutwala mu kkubo eritali ttuufu ebitali ku mulamwa gwa ddiini. Then olulimi naddala ne bakyala bannange mu Ramadan mashallah kizibu nnyo kati okusanga ka group k'abakyala ne bemba muli ku muzikiti mumaze okusaala usually bebeera jjuma oba kyera osangayo akakuukulu somewhere nga balina gwe bageya balina kye boogerako balina ganga bali mu ebyo naye ku mu Ramadan weesanga nga abantu bagezaako nnyo okukuuma ennimi zaabwe. Who we talk to, again, the flirting. Olina flirting na buli omu bakola nabo yonna gyayita ayogera na buli omu nga bw'asanze. Mu Ramadan osanga oli nga yeefuze. Ababoggoka osanga era mu Ramadan nga Allah abakkakanyiza. Abawemula era osanga mu Ramadan oli alowooza twice before they say anything because ali mu Ramadan atya Allah, but Allah wa mu Ramadan era ye Allah wa out of Ramadan. Kati olugambo lututwalira time nyingi nnyo, subhanallah. Lutumalira time gyetwandibadde tukola okukola ebintu ebirala, productive time. Eyo ne tugimalira mu ŋŋambo, ani akoze eki, ani ayambadde atya, ani agenze wani, ani awasizza, ani afumbiddwa, ani avuddeyo. And you end up nobeera ku simu ssaawa namba ssaawa 2.
Nenga mwezi sawe bili kati nganze asomesa kukole sente, I monetize it. Okay, what's my hours worth, you know? Bejiwera mitwalo 5, mitwalo 3, mitwalo 10. Mitwalo 10 jemmaze nga nteeka mu luno olugambo. Is it really worth it? Nga bw'okigeraageranya nga tekijja. So mu Ramadan nga bwe twerekereza ezeŋŋambo n'okwogera obubi na biki ebyo byonna, era tubeera tukyasobola okukikola mu Ramadan. As I said, I attach money, I attach monetary value, okwefuga. Number why? Olwo olugambo lw'engenda lugenda kumalira ssaawa 2. Benfuna client, a paid client for 2 hours. Mera nfunamu ssente mmeka, ekyo tekijja kukola nenkivaako. And yeah, then charity. Allah yatusuubiza nti bw'owaayo obeera owoze ye. And teri muntu ayavuwala, no one ever goes broke because of giving. Give and I shall give you. Subhanallah, aya nyingi nnyo, hadith nyingi nnyo that talk about charity. But out of Ramadan, subhanallah, so because I know bagenda tuziika ne sente zaffe. So because ntino bagenda tuziika n'ebyo ebintu Allah byatuwadde. Nga twerabidde nti Allah bw'ali bwatutwala tugenda na sanda zaffe, and that's it. Na mirimu gyaffe. Ne mu Ramadan olaba abantu banyiga n'okunyiga. Waliwo oluusi nsobola okuteekako charity something on my status. Oyo n'omugamba nakubira esimu n'ogamba ekyo kiweddeko esenze nadde noonya nazifunye kiwedde. Omuntu n'anyiga, lwaki tewankubidde essimu naye bannange abantu muli babi nnyo nzijukira kubira lwaki omuntu n'akiteekamu feeling naye Ramadan keggweko omukubire ku simu. Wallahi hajat nandyagadde naye embeera nga bw'ogiraba COVID n'agaana okuwaayo. Naye nga teturealizing nti success yaffe nyingi nnyo eri awo mu kugaba. N'osanga omuntu ye nga buli kyakwatako nga Allah amusumulidde. Naye nga tomanyi lwaki. Nga batandika business naku 2 ng'ebuuminze. N'akitanga, n'atandika business endala naku 2 ng'ekyo nakyo kikutte. Naye nga tomanyi lwaki Allah amuwa. Naye lwakubanga this person gives in charity. Ono omuntu awa, ayamba. Oba bamulekwa, oba baze na charity kyoba ng'agaba. So the same enthusiasm we have in Ramadan, okugaba, okubeera generous, is the same enthusiasm we should have outside to help us succeed at the different things we're doing. Tomanya muntu gw'oyambye kati omusanga ku kkubo n'akusaba okumuyamba, tomanya gy'ogenda kumusanga nkya. And it happens so many times. Kwa Allah kwegamba nga imaani zaffe bwe zikyuka ne zikka ne zambuka, ne status z'abantu bwe zityo bwe zibeera. Leero osobola okumunyooma ng'olina n'ogaana okuyamba, enkya wallahi n'omusanga ng'ate gwamwetaaze. Nga oyo muntu yalina your future, your success in their hands. Tekina kubeera kya ssente, tekina kubeera kyakutoola. It might just be making a phone call. Batugamba n'okusmilinga nga Sister Sharifah wadda smilinga. It's charity. N'osanga omuntu ye ng'olunaku lwe lubadde lubi nga lumutamye nga yeetamiddwa ng'anyiize. And you just smile. N'okyusiza ddala olunaku lw'omuntu. Small things like that. So nature charity nacho is very crucial in helping us succeed after Ramadan. Then how we deal with people, the last point, how we deal with people. Mu Ramadan, banaye tubeera bawombeefu nnyo, tubeera bampisa. N'osanga oli omuntu atera okuwoggana yenna nga yeewombeese, omuntu ayogera obubi yenna nga yeewombeese. Omuntu tubayita ab'oku street. Kati simanyi kye bakola mu Ramadan ab'oku street. Abafera abo, abooza mu gold, abakola biki. But somehow in Ramadan, abantu bakkakkana bajjukira Allah. Naye ate ojja kusanga abadde akola ebyo ngera Allah mu Ramadan amuliisizza. Naye nga tagenze kubba, tagenze kufera, tagenze, kola anything like that. So nekitulaga nti Allah yatusuubiza kuba kati mu Ramadan omuntu asala eswala ze 5 n'awaayo nga bwe ngambye n'akola ebintu Allah ebimusanyusa. And in return Allah n'amuwa. And that's the same way it works even out of Ramadan. Bw'okola ebintu ebisanyusa Allah tasobola kukulekerera. Allah tasobola kukulekerera. Allah kati otuuka muzikiti n'osanga omuntu ng'asaba Allah n'akabaana n'omulabirira ddala nga yeewaddeyo nga they're really
at one with their Allah. And indeed, Allah namwanukula. Naye Ramadan olugwa, nga nabyo webikoma. Naye that same Allah gwe wakabira mu Ramadan, nakuwa, asigala ye Allah y'omu, gwogenda okusaba outside Ramadan, era akuwe. So, my ending remark is, tusigaza a very few days to end Ramadan, and actions are judged by their ending. So regardless of how your Ramadan has gone, let's try and use these last few days to salvage whatever we can. Wake up for tahajjud, make as much dua as you can, help as much as you can, and by the way, no pressure. Chota sobodde kola alhamdulillah, webaze Allah ebyo byakusobozesezza okukola. Kuba n'ebiri by'otakoze era ye yakisazeewo nti tojja bikola. So webaze Allah ebyo byosobodde okukola, and just continue to do good and make the most of the remaining days. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabula bannaye muli professional nnyo. Dashika gamba abantu mwagala bagende basibuke bafune time ya self love, bafune time ya yokulabirira abantu baabwe. Mumpitiriddeko abantu bacha ebintu bikyabayingira bakyategeera byo bagamba bakatandika biyingiza ngomaliriza batwaliko kugamba katono ya watwaliko kati abantu empaje bayiseemu. webale nnyo empaje bayiseemu kigambo kyagati ekyo. Is it my network still? Oh, let's go. Yes, I want to go. Are there any questions for Mariam? Ameena. Wanji, can you hear me? Network ndoza. Also, my it's saying my can you hear me, everybody? Thumbs up. Yes, we can. Okay, because it's saying my internet is unstable. So Bismillahir Rahmanir Rahim, inshallah, my internet will hold up for the next at least 20 minutes until I get my presentation done. First of all, I just want to say thank you, Barakallah Fikum, to Sharifah and Mariam for always being ready, on hand, on deck to give insight to everybody, and always being very passionate about helping enlighten the Muslim Ummah in many ways, because enlightenment comes in many different forms. And I think Sharifah and Mariam are full of our great resource for the Muslim Ummah in Uganda and outside of Uganda. So thank you very much, Barakallah Fikum. On also what the presentation that Mariam just gave, one thing I just want to say is that one of my favorite quotes about Ramadan is that Ramadan shows you what you are capable of, which is similar to what Sharifah was also saying. Ramadan shows you what you are capable of doing. Whatever you're doing in Ramadan, you can do those things on a daily basis. Ramadan shows you who your best self. And we just pray to Allah that we can continue all of the good habits into the following months that come. So I'm going to share my screen with you. Can you see my screen? I'm going to be talking about greed and why it's important, why greed is such an important thing to be mindful about. Now, the definition of greed is an intense, selfish, unsatisfiable desire for something, especially wealth, power, or food. Greed is the desire to have more of something than is necessary or fair. Other words for greed include excess, gluttony, longing, selfishness, craving, indulgence, piggishness, ravenousness. These are all other words for greed. The way that greed can manifest in your life is that greed is an all-consuming characteristic.
If greed goes unchecked, it can take over your entire soul like a cancer, and it can lead you to developing other bad characteristics. A person who is greedy will develop traits such as selfishness, stinginess, anger, jealousy, unhealthy competition with others, and a lack of contentment. People who are greedy can never be happy in life and will inevitably end up doing harm to others. And all major religions, Islam, Christianity, Judaism, all the major religions, and all of the schools of philosophy recognize greed as one of the most deadly sins. And here I had just have a quote by a philosopher called Aristotle, who was alive in like 1,000,000 BC, who said, greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction, meaning people who are greedy are never satisfied. When we are fasting, fasting is an act of ibadah that is loved by Allah so much. And although fasting involves so many things, avoiding so many sins, food is one of the major focus points of fasting. The Prophet, peace be upon him, said, a believer eats in one stomach, one intestine, whereas a kafir eats in 7 intestines, meaning that they eat much food. So somebody who is a believer is moderate in their eating, and somebody who is a disbeliever is excessive in their eating. And the reason why this subject came up was because I was talking with Uncle Zaidi one night, and I was telling him about my old ustada. She has passed away. May Allah have mercy on her and put barakah in her grave. Find a good husband. And she said, if you want to tell if a man is good to marry, you should look at the way he eats his food, because a man who is greedy with food will not make a good husband. If we look at these 2 examples of the hadith of the Prophet and the quote by my ustada, we can see that the control we have over our stomach is a direct reflection of the control we have over our nafs in general. Somebody who is greedy with food is generally greedy in life. This is because greed has no limit. It's an insatiable desire, meaning a person who is greedy is never satisfied. If you notice people who act greedy, like you see greedy politicians, you see greedy businessmen, you see greedy people who are like men and women who are forever cheating on their spouses, they usually also have bad eating habits. The 2 things are connected. If you're greedy with food, you're greedy in life. And if you're greedy in life, it means that you have all those other bad characteristics that I mentioned. So how can greediness with food and greediness in life affect our iman? If you look at the 7 major sins, here I have listed the 7 major sins. All of those sins somehow, some way can be connected to greed. For example, associating others with Allah, committing shirk and magic and witchcraft. Most people who go into witchcraft and shirk, not all the time, but most of the time, it's to do with greed, because they are not happy with what they have. They're not satisfied with what Allah has given them. They want more money. They want more women. They want, this guy to love them that isn't loving them. They're not satisfied with their qadr. So they go into shirk and black magic. Unlawfully killing of a soul can also sometimes be linked to greediness. Like an example of murder that was rooted in greed, you could say Adam's 2 sons, Habil and Kabil. In the Bible, they're called Cain and Abel. Cain killed his brother Abel because Cain was not satisfied with what Allah had given him. He was greedy, he wanted more, he wanted what his brother had, and that led him to committing murder. So greed and being unsatisfied is what led Cain, Kabil, to kill his brother. Another thing, another major sin is consuming the wealth of an orphan. That is obviously by greed. Only a greedy person can consume the wealth of an orphan. That is a very mean-spirited thing to do. And you can only do such a thing if you're greedy and you want to keep all of that wealth to yourself.
Consuming riba is the fifth major sin, and only greedy people consume riba. Riba is a sin that is tied with what Allah has given them, and they're patient when they're tried, cannot go into riba. Anyone who goes to the bank for riba, fleeing from the battlefield, this one can also be attached to greed. If you use, for example, Uncle Zaidi, correct me if I'm wrong, but the Battle of Uhud, when the archers were on the mountain and they left their position because they wanted to go and get the bounty, they were greedy. So the greed of wanting to be first to get the bounty and get the biggest share of the bounty made them leave their position, and subsequently the Sahabas lost the Battle of Uhud because some of the archers were greedy. So it was greed that made them flee from their positions. And the last one is slandering a chaste woman or accusing somebody who is innocent. This can also be greed. You can accuse somebody of greed because you want their house. Like you can say, I want to take that woman's house because I have a house, but I want her house. So I'm going to accuse her of being a prostitute. I'm going to do X, Y, Z and make her life miserable so she leaves that house. So all of the 7 major sins can somehow, some way be aligned to greed. And this is the 7 major sins in Islam, but even the 10 commandments in the Torah and in the Bible, in the Old Testament, most of them all can also be aligned with greed. Greed is very dangerous. And Ali radiallahu anha said, do not kill your heart by eating and drinking too much, for the heart is like a sown field. Over irrigation causes the seed to rot. So when you are somebody who overeats, it causes your heart to rot, and it can lead you into doing minor sins as well as major sins. So how do we control our greed? Controlling our food is the easiest way, the first step into controlling our greed. The quickest way to gain control over your overall greed is to learn to control the way that you eat. In the Quran, it says, eat and drink, but waste not by extravagance. Certainly, Allah does not like the extravagant. So in this ayah, he's talking about extravagance with food. And extravagance with food leads to overstepping the mark, which means to eating beyond your fullness. If you are eating beyond what your body needs to sustain itself, you are being extravagant with food. This does not mean that you can only have 1 meal a day. You can have 3 meals a day, but make sure that those meals are moderate meals. If you're having 1 meal a day, but the meal is like a mountain, that's still being extravagant. So it's just about being moderate with your food. Islam recommends eating small amounts of food and being content with the food that is enough to nourish your body. And Aisha radiallahu anha, she said that after the Prophet, peace be upon him, passed away, the first trial to occur in the nation after the passing of the Prophet, peace be upon him, was people started to eat beyond their fill. But when people fill their stomachs, their bodies are fattened, their hearts are hardened, and their desires become uncontrollable. This was a comment made by Aisha radiallahu anha. She noticed that after the Prophet, peace be upon him, died, people stopped being moderate with their food. And she noticed that the lack of moderation in food was in relation to the increase of sin in the community. So how can we control our consumption and be less greedy with food? Well, the number one way to do it is to control the way we consume food by following the hadith where the Prophet, peace be upon him, said to divide your stomach into 3 parts. 1 part for food, 1 part for water, and 1 part for air. Meaning that when you are eating, you never eat until you're completely full, your stomach is bursting, you can't breathe. You leave some space in your stomach. You leave some space for air. And most people these days don't even know what it feels like to be full. They're so used to eating past full that they think past full is normal. But if you train your stomach to eat, to leave some space for air, you will find that you will be satisfied with that amount of food.
And also this hadith is interesting because it says 1/3 for food, 1/3 for water, 1/3 for air, which means that we should be drinking equally to what we are eating. And that is an important point because many people mistake thirst for hunger, because scientifically in our bodies, the systems that tell us that we are thirsty are the same systems that tell us that we are hungry. The only difference is that when we are thirsty, in addition, our mouths becomes dry. But everything else, all of the other symptoms of hunger are also the symptoms of thirst. So most people are dehydrated, and instead of drinking, they just eat and eat and eat because they are confusing thirst for hunger. But this hadith shows us that we should be consuming water as the same amount of water as we are consuming food. So it's very important to stay hydrated and drink as much as you can. And I think I shared this. It wasn't with UMMA Connected, but a way to calculate how much water you need is to just times your body weight in kilograms by 25 milliliters. If you times your body weight in kilograms by 25 milliliters, then you will get exactly how much water you need. So for example, if somebody weighs 76 kilograms and you times that by 25, that person needs to consume 1.9 liters a day. So that's what you do. So make sure that you're well hydrated, because another thing is to have, Mariam said, scheduling is important. And that's something that we learn in Ramadan, to be scheduled and to have a routine and to know what you're eating. In Ramadan, we always know what we're going to eat. Ramadan at suhoor, eat this, at iftar I'm going to eat this. That principle of schedule exactly what you're going to eat. You say under rest and limit the food that you are eating. And also when you schedule your food, you can shop appropriately. One of the reasons why sometimes we overeat is because we have a lot to eat around us. We buy what we need. When we go food shopping, we buy enough for 3 families and we keep it in the house. So of course we're going to eat it. But if you schedule your food and you plan your diet, then you can buy exactly what you need, and you make sure you don't have excess, you don't waste money, you don't waste food, and you don't become a greedy, gluttonous person. Another way to limit our food consumption is to always take a small portion of food first. So you put a small portion of your food on the plate first and eat that first. If you are still hungry, you still have space in your stomach, then you increase. It's better to do that. You will feel obligated to finish, and it may be too much for you. Another thing is that some people, that when you are sitting, your stomach is folded and you don't really fully, your stomach is not expanding properly. So you don't realize, you don't feel the fullness until you stand up. So one thing that you can do is that when you finish eating, stand up for some time, stretch around, move around the house, and give your stomach a chance to expand. Once it's fully expanded, then you can recognize, oh, I'm full, I don't need any more food. But if you've eaten some food and after you've stood up for some time and you've allowed your stomach to expand and it's still hungry, then you can eat a little bit more. Another thing is distractions. You're eating with your phone, you're eating with your laptop, you're eating while watching TV. You're not paying attention to what you're eating. You're just consuming without paying attention. And therefore you can be eating more than you need. And also you're not paying attention to your stomach telling you that you're full. So when you are eating, you should only be eating. Your attention should be on the food. That way you will be able to recognize when you're full and you'll be able to see that you've eaten enough. The last quote that I have here is Imam Ali radiallahu anhu has said that greed is a permanent slavery. So
I pray to Allah that we are all among those who are not enslaved by greed, and that we live with contentment and fairness. And I will send this PDF to you on the WhatsApp page. If we have any questions, I'm happy to take them. But she's asked the calculation for water is just your body weight in kilograms times 25 milliliters, and that is how much you will need. Uncle Zaidi, our presentations today were short and sweet because it's iftar and I have been invited to someone's house. So I'm rushing so I don't be a disorganized guest. Uncle Zaidi will be happy to come back again. Thank you always, UMMA Connected, for being gracious hosts. And thank you everybody for your attention, for listening to us. Thank you to the other speakers. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think Uncle Zaidi has gone. Uncle Zaidi, are you still on? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. I think Shahzaid is a bit busy, but thank you so much for a wonderful presentation, Sister Ameena. We're very happy and we're very grateful for your presentation. They were very, very good. We've learned a lot. Some of us tetumanyi how to take care of our tummies. So tufunye mubambi. Thank you so much. Yes. You're welcome. Ko Sister Sharifah, I didn't get a chance of kukwebaza, but thank you so much. And Sister Mariam, ta Allah subhanahu wa ta'ala, abasime ya Rabbi, nemulimo gumutukolera birenga aguteka ku minzani yamwe ate ne bimutusomeseza tubiteeke mu nkola tuberenga tuganyuramu, cause you've taken care of our souls and the bodies at once, you know, and our marriages. Kugamba byenabena mubi in those the hours zemukozeseza barakallahu fikum. So bidanaba student banage bonaba kanya drum. This guy Sharifah, I like the smell you started with. Thank you so much for your time. So everyone, let me ask whether there is anybody with questions. Please, Wabango, inayo question, raise up your hand. But Sister Bafeva Chaliko Sanga Vasawolo Tuanupola, Ibn Rahman. Inayo question yuna. Sawolo Wanikom Kono no di sao. Nobody has. Everybody's thinking about food. Sure. Everybody's thinking about. But Shahzaid is also back. I can see him. Yes. Shahzaid. Yeah. Tunyumidwa nnyo alhamdulillah wale tuleetera abasista baffe baganda baffe. Kakati tugenda mu kaseera ka bibuuzo. Obanga obadde olinayo naawe ekyobuuza fa alhamdulillah. Naye nga wootabadde asubiddwa nnyo. Okulya kuno emmere sina kyesibira buli kimu kiwuliriza. Sure. Kuba wasembeyo. Uncle Zaidi doesn't miss anything because Uncle Zaidi doesn't miss anything that I say because we talk about it later, innit? Yeah. Alhamdulillah. Beautiful presentations. Mbasagala bamale naye bakwata bana bazungu nnyo bakwata obudde kugambe tebayisaamu tebalina African time. No African time. No African time. MashaAllah. Baqiya, you have a question? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tusaba Allah kiriza banaye sisters mwebale nnyo for the presentations. We are so happy
and we've learned a lot. Barakallahu fikum. My question goes to Sister Ameena. Yes. Assuming someone is underweight with a BMI of 18.2, Yes. and that person is observing fasting very well. Yes. So you as a nutritionist, which kind of advice would you give that person in terms of like the foods, the drinks she has to take, or maybe to gain a normal BMI? Okay. Somebody is underweight and they're fasting. They have to make sure that they are, first of all, they have to know exactly how many calories that they need. So there's calculations. The average woman needs 2,000 calories and the average man needs 2,500 calories. So let's just say that this person must make sure that between Maghrib and Fajr, they are consuming within those 2,000 calories. And it can be difficult to consume all of those calories in a short period of time. So what I would recommend for somebody who is low weight, who's fasting, is to have protein shakes, to get a protein supplement, and to have at least 2 protein shakes or between Maghrib and Fajr. If they don't like, because sometimes one difficulty with protein shakes is that it also causes constipation, and fasting naturally sometimes causes constipation. So if you are taking a protein shake and you're getting constipation, you might want to try a natural way of increasing the protein. So for example, if they were having porridge, you can add peanut butter to the porridge. You're making the porridge with whole milk, and this is for somebody who's underweight. You make the porridge with whole milk, and you add peanut butter to the porridge. You can have smoothies with whole yogurt, Greek yogurt, because Greek yogurt is very high in protein. So you can make smoothies with Greek yogurt. You can have lots of lean meat and lean chicken, and with lots of legumes like beans and French beans. If you are underweight and you are fasting, protein has to be your best friend during the time of fasting to make sure that you do not have muscle wastage and prevent any further weight loss. So for her, I would recommend that. But for me to give her more specific advice, I would need to know more specific information about her, so she can contact me personally and I find out more to give her better advice. Okay, thanks a lot, sister. Barakallah. Barakallah. Good. Dr. Sulaiman, a question. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ameena, alhamdulillah, I'm in Fuller's Hill at the moment. Yeah. I'm in Fuller's Hill. You are home, your old home in Fuller's Hill, if you still remember. Yeah. And alhamdulillah, yes, Lily, this is where we started this journey. Yes. Maybe you don't know. Yes. Ameena, before she went to Uganda, she invited me to the mom's home. And we discussed about these issues as it was well needed in our communities. Yes. And alhamdulillah, I'm happy that Ameena, you took the advices, and then really you are doing a great job. So alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for having given you that opportunity and then to put barak on that work. Ameen. Now, Ameen. Yes, now, is there any possibility of engaging with the Minister of Education, especially to try to introduce this kind of awareness about the food and the sugars, especially in our school setup in Uganda? Is something of that kind that you're trying to achieve, or you're just you're just concentrating on the adults? Because I think this information is well needed in our school setting. Yes, I did work in schools before COVID, and it wasn't
the ministry paying, like it was to do, I was working directly with the schools, but since COVID, the schools were closed, they became broken, disorganized. So we're just waiting for the schools to stabilize again, and then we'll go back, inshallah. When it comes to the government, it's not straightforward. Yeah. My goal is to work to do something bigger with them, but it's a long process. You have to have lots of patience, and but I'm trying. I'm going in that field anyway. I'm already in the parliamentary committee for non-communicable diseases. I'm the nutritional advisor and the secretary. So I'm just starting to go there, but inshallah, with lots of patience and dua, we'll get there in the end. Somebody's asking if I'm in Uganda. Yes, I'm in Uganda. My email address is I'll type it into the comments, and I'm on the WhatsApp group. I'm on the UMMA Connected WhatsApp group. If anybody, Dr. Sulaiman, for your comment. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ali happy new to see Ameena presenting, mashallah. Ameena uchimanyi basomane the late Badru. Oh, mashallah. In Kololo. Okay. Now, somebody has a hand up here. Kasim. Nalumansi, yes. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. About sisters, bawala bali nnyo. Naye waliwo abadde abulira ku mmere greed. N'agamba nti olutalo olwa Uhud abaava ku lusozi baavaawo lwa greed. Sirowooza. Nze ndowooza nti tekyali greed kugenda kulaba bye bagabana mu lutalo bye basuuziza bali, naye baayagala okugenda okulwanira we bataaba wakulwanira, balaba omulabe adduka ne baga nti olutalo ndowooza balulinyeeko, ne bagenda beetabe baleme kufiirwa lutalo. So ne batamanya nti wano ekifo kye baabawa olutalo lwabwe we lwali lugenda okubeera. Balaba omulabe oli bamugobya adduka ne baagala nti awo olutalo lutuggwako katugende tutaffe tulwanireko eri, ne baneglectinga order gye baabawa eya Rasulullah. Neda Haji Nalumansi. Ameena ye mutuufu. Sahaba bakola ensobi. Of course bakola ensobi. Ku kiragiro kya Nabbi Muhammad sallam. Bwe balabanga olutalo Nabbi ne basahaba abali eno wansi balwangudde, ng'omulaba adduse, ng'eminyago al-anfal nga giyitiridde basuddewo byonna n'embalaasi n'engwaleve ngamiya shields zonna buli kimu bakisuddewo badduka. Kati bali bayagala exactly nga Bakiya wagambye, they wanted war booties nga Ameena wakugambye. Kyekyabajjayo eri ne bajja one balowooza olutalo tulumaze katugende emigabo nga tebannagimalawo naffe tufuneko. Era Allah kyava abagamba nti emigabo gya Allah n'omubaka we. Lwaki emigabo gya Allah era n'agitematema mu Suratul Anfal. Olwa greed eyo ne tuluzinga olutalo olwo, Khalid ibn Walid radiyallahu anhu n'alaba nga obwedda obwedda tetusobola kuyita eri because twabaddeyo, ne badda eri ne batuzinga ne bajja olutalo ate ne tufuukira obuzibu, naye nga ekyabaddayo purposely zaaliwo booties, emigabo egyo okujja kugabana. Yali strategy kubanga ebakubeera strategy nti bagenda kugira lutalo we baali tebasobola kuvaawo ate nekyala olutalo lwali luwanguddwa, so baali tebasobola kuvaawo nti ate bajje balwanireko mubaka, no, baali badduka. It's clear mu sira
nti kyali kya migabo bagita bacha mu Luganda emi bounty baki mu Luganda eminyago ndowooza bagita eminyago exactly. Maybe. Okay. It is very clear, yes. Okay. So Ameena was on point. Okay. Yes. Yeah. So يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. Bakubuuza ku minyago bagambe eminyago ja Allah tabaraka wa taala n'omubaka we. So Allah nga ababuulirirawo temuddamu kulowooza na ku minyago nga mugenze mu lutalo ja Allah nani n'omubaka we. Mistake gye mukoze olwaliro nga mulowooza ku minyago nti mugiwangudde laba kye mutuusibwako. Eminyago togikwata nako ne bw'obanga guli awo gugudde awo si gugwo olina okugutwala ew'omubaka yajja okulaba ani alina okufuna. So okuva olwo tebaddamu kulunkanira minyago basahaba ridwanullahi alaihim ajmain. Naam, waliwo alina ekibuuzo mbadde ndowooza nti ebibuuzo bigenda kubeera bingi nnyo ku mmere kuno. Mwasanyuse nnyo nga Sharifah presentinga with her n'abakoona ku Sharifah abadde akoona ku point nga ndaba buli omu bamukoona mu nnyumba waali buli omu bamukoona. Alhamdulillah. Yes. Assalamu alaikum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharifah yakonye oba Ameena oba Mariam? Bonna, no, they were all very, very good presenters. They had very good presentation. Twali presentation yomujo undermining. Bombi bonna, they have done an amazing job. MashaAllah. Era barakallahu fi. When our sisters were very proud of your presentations today. Presentation here, Sharifah must have left a couple of people because the comments kept flowing. Pose the question, Sharifah, date, yeah? Presentation here, Sharifah is keeping families together after Ramadan. I know question Jayali say, right? Asima sijukira. Why not question Jayali saying that? Naye yakonye ku wazadde abatuuka abajja ewaka okusibuluka n'abaana during Ramadan, and then after Ramadan they disappear. Schedule changes. You know, she had a very good presentation too. Yeah, bambi bakoze bulungi. Yabadde ansesa busesa Sharifah buli wayogera buli kyayogera nga akusesa busesa ate nga akoona point ate yabeera nga asaaga naye nga akikubuulira oba kikuttirawo wooli. Then Mariam ayina we yagambye nti okumala 2 hours ng'oli mu gossip hours ezo lwaki ozimala ng'olowooza ku business. Ye nga business woman, business consultant, obwo budde tabuyina. I found it nga kyabadde kizimba nnyo. Kyobudde bwe tumala mu gossip omwo nate nnyumya ne munnange mu masjidi ekiro bamuyita Muhammad Noor. Muhammad ko alina namugambye ate naye yakulira Saudi nga Muhammad Noor. Naye Muhammad Noor namugambye agenda ga Muhammad Noor yakulira Jidda ye aba Eritrea. Nangamba nti maama wange yali mukazi twali tunyumya ku family zaffe kanatandika okunyumya ku bulungi bwa maama we era still tuli ku grid n'okweyisa obulungi n'oku agamba maama wange twali tubeera Jidda nga omanyi Jidda nga omanyi Saudi nti okwata omuntu nga talina mpapula bamuzaayo bamudipotinga naye ffe twali tulina nga tulina ikama taata wange naye maama wange ng'akola ekigambo nga buli muntu atalina mpapula naye bamujja ku airport yonna gye bamujje n'afuna taxi n'agibuuza nti ndage wayinza okumprotectinga naye baba mayiro 100 agamba njazisasula ntwala eyo oyo mukazi kati
nga abaana be ne bayi bamugamba nti abantu ojja tusibisa mu kkomera bajja kusiba naffe batusibe kubanga you're protecting people. N'agamba Allah yakuuma. N'abeera nga saa 9 ez'ekiro bajja abantu ne bakonkona ku luggi. Omuntu tamumanyi, driver n'amusulawo n'amugamba omuntu oyo najja kati ngamugamba lwaki abantu bano beera nabo nti bantu bange si basiraamu. Kati n'atuuka ekisanga n'abatali basiraamu n'abakola ki abaleeta on board n'abeera nabo. Bwe yafa mukazi wattu bwe yali mu ddwaliro ddene lye yalimu naye nga abantu bali mu line abagenda okumulaba kuba yali mu kkoma nga bali mu line. Eddwaliro ne lisigaza question nti omukyalo ono yaani bamutuuma maama waliwo tribe eri wakati wa Ethiopia ne Eritrea bakitoba geta something kati nga maama waabwe kubanga bindoza basinga okubonaabona ate nga waava naye yagambye nti greed mama wange kyatayina kuzimbira ku kya Mariam kiri kyagambye ekyokubeera nga olibeera mu gossip oli mu gossip. Yagambye mama wange kyatayina nga bw'ojja n'ogeya ku omuntu n'otandika gossip ng'akugamba tolina baana. Jukira naawe olina abaana, jukira naawe olina baganda bo, olina n'omwami. Tunyumye ku kirala nga bw'ogosipinga nga bagenda okugosipinga kuba banno, tunyumye ku bintu ebituzimba. Bwe njagala okireetinga ku kya Mariam ne ngamba nti omuntu nga mu Ramadhan wano we tubeera ng'otya okugeya nti ekisubu kyo kigenda kufa. Beera ng'omukyalo oyo nti ojjukiranga nti ngenda kugeya mwana wa muntu naye nange nyina owange bajja mugeya kubanga kama tadiino tudaani bwe wooyisa bagenda okuyisa naawe. So Mariam, thank you so much. Point ebadde taken. Kansubire nti abantu bangi abajja okukyusaamu inshallah. Ramadan is a practice. Kansubire enaafuuka habit for some people. Thank you, Sharifah. Abdul Karim ndabanga gwali unmuted. Oyina contribution? Abdul Karim. Okulya oba okudda kuwa kansokeko ngendeke wa Sharifah. Okudda kwagalana n'okubeera nga abantu basharinga what we have in Ramadan. Abdul Karim, did you want to say something? No, give me 10 minutes. I feel sharp with the Salat Dhuhr, please. Mizikiti olwaleero kati olwaleero, for example, nze waffe wano muzikiti gwange wano gwendi mukolera kwa ibada. Atmosphere gye tuyina twagalana nnyo nti buli omu brotherhood y'amaanyi nnyo, buli omu atunuulira munne n'okwagala okungi ennyo. Tubeerawo ekiro nga yatwagala na budde buke. Brother Muhammad Nuru yazina ngamba namulabye nga ali ku simu twali tugana kati nangamba soko neki kamaluka ate siweno yakomyewo nangamba manyi akhi teeka mu dua mukazi wange ali she's expecting any time from now. Ekyobola nga ndi ku masimu mangu and we have to make dua ofena ngamba ngolaba love singa ffe tubeera bwe tutyo even after Ramadan. Sharifah kyabaddeko even after Ramadan olaba buli omu alina smile, buli omu alina we know shaitan nsibe naye you try buli omu aleeta ekyokulya n'akiteekawo, buli omu ayagala kuyamba munne mu buli kintu. Nogamba subhanallah, I wish
ensi buli wempangalira abantu babeeranga bano tewali muntu ayinza kubeeraawo reading ensi nemunyiga nga talina agenda kumuyamba kubanga all we are thinking about is charity and kuyambagana olaira lukadiri abamba izo kale tubeera masjidi ngogamba nti akankole kambere buli ngaira lukadiri ensangire mu kino naye Allah subhanahu wa ta'ala Sharifah yabadde atugamba nti ekyo kyogezaako laira tulukadire okukwatirako ng'okikola ky'oba obeerezaamu for the rest of the 11 months. Charity, kindness, a smile ya Sharifah eyo waliwo omusajja ku muzikiti yagina bamuyita Rashid. Allah Akbar. Uncle, the rest of us also smile by night. Not to smiling. Ya Sharifah bagiyita batya Ameena twagituma erinnya oba eri addictive ndowooza. I'm only joking, Sharifah. You keep smiling. Infectious smile. Infectious, yeah. Yes, infectious smile. And then infectious, contagious. Yeah. Yeah. Okudda ku mmere ya Ameena gy'asomesezza. Bwe tuba nga tusobola okulya emmere ku ssaawa 10. Ameena, it was beautiful. Tuba nga tusobola okulya ku ssaawa 9. Really, omuntu kati waliwo omuntu naganze nyabunye mazina ntende. N'osiibuluka ku ssaawa 2 n'ekitundu kuba ku ssaawa 9 ez'ekiro n'osiiba hours mekeza Ameena kubanga gwe nutrition go tugamba hours mekaze tulina okukola mu diet tulye ki tumale ebbanga ki nga tetunalya tunywe tutya naye from 3 in the morning to 8:30 ng'omuntu kyalidde then kyali nakyo ate njala neetamuluma natagamba nti nyonte enzita we know omwezi guno Allah subhanahu wa ta'ala Allah's sakina is upon us fenna ensi yonna ya mirembe nadi nyimeni Sheikh omu Uganda Sheikh Mudde nangamba Allah kyatugeredde mwezi guno musana si mungi enkuba etonnya ebudde bwa kikomekome enjala tekuluma tofuna nanka naye bwe tuba nga tusobola okubeeramu eyo habit nga kuva ku ssaawa 9 toli n'osiiba paka ku ssaawa kale 10 oba kale 12 n'olyoka olyayo akatono nga k'osiibulukirako ne weebakira okwo n'oddamu n'olya breakfast tuyinza okumaintaininga Ameena kyatugamba kuba Ameena kyatugamba kizibuzibu habiti zaffe zetwamanyira okulya naye bw'obeerezaamu nga mu Ramadhan gye mwe tuli you can achieve Ameena kyatugamba. Okay, Uncle, I think I'll close up. I don't know where Mariam and Sharifah have gone, but in terms of closing remarks, the essence of what we wanted to talk about today was just basically keeping the Ramadan spirit alive. Each of our talks was about keeping the Ramadan spirit alive. Sharifah was talking about keeping the Ramadan spirit alive within your family. Mariam was talking about keeping the Ramadan spirit within your own self-discipline. And I was talking about keeping the Ramadan spirit with moderation, with food, and moderation with greed. So Ramadan is here to teach us many lessons, and we just pray that we can keep those lessons going throughout the rest of the year. I pray for myself and the whole of UMMA Connected and all of your families that you keep the Ramadan spirit going, and next Ramadan finds us better than it left us. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have to go. Mumaking sure mutekerayo omusomo oguli after Ramadan. Gwe bayita ma ba'da Ramadan. Yeah, exactly. Nga wokyogedde. What is there after Ramadan? What to do after Ramadan? After Ramadan. Yeah. We will do another one, inshallah, when we all have more time to give. Nga temudduka kusiibula
Yes. When we're not running, I think even Sharifah has gone to Sharifah. Sharifah, Are you still there? Okay, is it? I have to go. I'm leaving home. But thank you so much, Uncle Zaid. We'll talk to you later. Bye. Okay. Bye-bye, Ameena. Banange program edako ya question and answer Seka Huzaima angambi ajja naye abadde mufumbiro ali mufumbiro Sheikh Didat abadde tanajja naye ate nga naye angambi ajja tugenda mu zakatu al-fitr je tubale twagala okukoonako olwaleero tulabe ogiwa otya talina tabu Seka Huzaima naye ng'essaawa zonna inshallah jakivaamu naye batandika omutegekerako era omwezi ogujja inshallah omwezi ogujja agenda kivaamu. Abdul Karim. Assalamu alaikum Zaid. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina kibuuzo kyange ya. I've had several sheikhs talk about it, but I don't know the real stand. Kino ekibuuzo ekigamba muswamu toyina kusabira bafu. Kati waliwo where my query is agamba there is no specific time in Ramadan where it's obliged that you need to pray for the dead. Nenga agamba you can pray for the dead anytime. Katinze nebuuza during Ramadan it's not the time sitegeera njagala ontangazeemu. Ontegedde bulungi Zaidi. Ensonga eyo eriko because reference there is Sheikh who this Sheikh Kitty, is it Kitty? Yali ayogera Imam Kitty n'agamba lwaki oba oyitwa Sheikh ajje ewuwo asabire bakadde baafa muswaumu prophet teya something like teya sabirako bafu nti abafu oyinza obbasabira any time. Ati mind yange nembera puzzle neŋŋamba during Ramadan isn't it time? Is it a different time to pray or kyagezaako gamba okugifuula ibaada ye kyagezaako gamba nti ogifuula ibaada mu Busiraamu nti mu Ramadhani mukka mwe tukuŋŋaanira ne tusabira abafu baffe kyagezaako kugamba nti si kituufu togifuula ibaada mu Busiraamu nti nga wala omwezi gwa Ramadhani we gujja nti tulina okugusiiba gulina stipulated time n'edduwa y'abafu terina stipulated time nti kiro kya 27 we tulina okukikola agezaako kugamba nti edduwa y'abafu terina time osabira omufuuwo buli time and every night. Now omuntu talina ttabu yonna kubeera nga asabidde abafuube mu nnaku 10 ezisembayo kubanga edduwa eri muqayyad edduwa eri mutlaq edduwa eri open osaba anytime eringa dhikr anytime kyagezaako okugamba nti olwokuba edduwa Allah subhanahu wa ta'ala omusaba anytime nti toyina kuspecifyinga kiro kya 27 oba nnaku 10 ezisembayo mu Ramadan nti muba gwe muyitanga aba family monna lunaku lwe tukola ki n'abaana ne bakula ng'amanyi abafu tubasabira mu kiro ekya 27 abo oba okozeemu bubi kubanga tekyakolebwa
kuba abalongofu abatusooka wabula bw'obeera nga mu January okikola oyitayo abantu ewaka ne bakikola ne mujuka mu February mu March n'oyita abantu ne musomako ne musabira ku bafu bammwe May egenda okutuuka oba June Ramadhan mweri whatever omwezi gwonna guli ng'era abaana bamanyidde bakimanyi tetubasabira abafu baffe tubasabira buli kaseera buli muntu muswala abasabira and this taata aleeta ddala sewaka yani tumanyi tusabira abafu baffe nakino wadde mu nnaku zino 10 era n'ennaku zino 10 ani n'ekirala ekiro ekya 27 ani yagamba Laylatul Qadr kyokka kyeriko Laylatul Qadr ennaku ziri 10 al-ashara al-awakhir ennaku 10 ezisembayo lwaki 10 ate lwaki sizanso ezi odd kubanga tuyinza okuba nga twatandika Ramadhan nga we were early nga omwezi gwali tegunnatuuka omanya nga we were late netuba nga omwezi twagulaba late netuba nga twatandika nga twaleka olunaku lumu emabega kakati n'obeera nga ennaku zino 10 gwe lwayisa olwabirimu olumu ate oba olwa yesterday olwabiri oba olwenkeera olwabirimu ebbiri gwe olowooza nti eziri even ate nga kwekulira Laylatul Qadr nga ziri odd kati olw'okuba nti tuyina obunafu ng'abanaadamu nti ebintu ebimu tulina obirekera Mungu subhanahu wa ta'ala netukolera ku ekyo kyatugambye n'omubaka we omubaka atugambye al-asharat al-awakhir ennaku mmeka 10 ezisembayo mu Ramadhan yanywezanga enkutu ye yani emirimu gye yajongerangamu amaanyi abamanyi kye batugamba nti bw'oba ogayaliridde ennaku 2 agasoose 10 ezisembayo ani akyogedde Mariam akyogeddeko 10 ezisembayo ate z'oba osinga kubanga zeziga emirimu gyonna gibalibwa na ending yagyo so tayinza kubeera Usain Bolt nga atandika nnyo ate aba atuuka ku 10 n'arelaxinga bamuyitako naye wano ne watandika empola n'ayongeza amaanyi ng'atuuse wakati n'ayongeza amaanyi ng'amalako asobola asinga oba n'atandika mu jjiya n'ayongera bwongezi paka ku end yaba mulungi nnyo kati Ramadhan webeeratandikira mu jjiya omalire mu jjiya nga erinnya bulinnya tewali nsonga lwaki osabira abafuubo ku kiro kya 27 kyokka kiyinza okuba nga ekyo kya 28 oba kye kya 26 ng'okubye emiti Laylatul Qadr yabadde ya yesterday. My point is ennaku 10 zino zonna lwaki tusabira abafuubo ennaku zino 10 zonna ati nze kyembadde ngambe me personally I'm not bothered about zino last 10 days naye bwe nsabira abafu within the 30 days katugambe the first 10 days nensaba ekyo kiba kibi nedda kyenjagala okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala abaddu be tulina okubamulekera si ffe tujajinga abaddu ba Mungu no naye ate wadde nga ekyo si ffe tukikola abaddu ba Mungu baba nga bakoze ensobi tuba tulina okuzisomesaako n'okuzoogerako for example ng'omuddu wa Allah eyagenze n'akubira ekidongo mu muzikiti eyo nsobi gye yakoze wadde nga n'ekidongo kyennyini kiri haramu ekyo kyo kiri haramu tusooke tukiveeko naye ate yakoze nagala n'akikubira mu muzikiti ne aya ya Qur'an n'agikubirako ekidongo aya ya Qur'an nayo n'agikola ki n'agikubirako ekidongo n'osoma aya nga bwegikubirako ekidongo which is tusaba Allah mugayidinge muganda waffe Khalifa oyo kwekyo zaidi let me ask you umanyi abawalabu balina music type oba bagiyita njerabidde yo obusiramu bugyogerako butya etali mu kidongo it's erinnya ndinvudde mu mutwe naye it's an oba ogambe y'abaswahili ya tarabu
naha tarab music. Ya Is tarab, that- ya tarab Yeah. ya Swahili. Tarab kigambo kya Swahili ya. Ya Mm, Swahili. eyo. Naye nashid ngaza harawazogedde wano nashid. Tuzisoma ne mu Busiraamu tuzikozesa nashid. Abayimbi tubakwotinga. Bigambo by'abayimbi. Naye abayimbi nga bayimba ebintu ebyamakulu nga nte temuli bidongo. Ebidongo ddoboozi lya shaitan. Na? So bw'obeera nga osobola okuyimba ebintu ebyamakulu naye nga tutadde mu kidongo nga olaba nga twabayimbiramu wano akayimba Kati Al-Afasi, Bishar Rashid Al-Afasi, yeah. N'obuyimba obulala bwonna obutalina bidongo. Kati, sorry, I don't want to be so controversial. Olibwa akuba piano. I don't know if someone can relate a piano to that type of music. Eba haram or eba piano nteno iyo kidongo ky'amaanyi. Piano kidongo ky'amaanyi. Wabula ate ettaali yakkirizibwa, ettaali ddufu. Omubaka yalikkiriza bwe tuba nga tuli ku waliima ku mbaga tukole kinga tuli mu ssanyu tukube ku mataali. Naye music si ye topic yaffe y'olwaleero gye saagala tugendemu nnyo. Tujja gigendamu ejja kujja nga eri nga tuli specific ku music tuwulira abantu music kyakkirizibwa. Mu Busiraamu tetugamba nti music takkirizibwa la. Music akkirizibwa naye music ki? Yeah. Mpozi ekigambo music omuntu ayinza okugamba nti music alina okubeeramu ekidongo bw'oba okozesa ekigambo music, then bwe kibeeramu nga kirimu ekidongo nga music kyekitegeeza then takkirizibwa. Naye bwe kibeera nga music atali mu kidongo nasheeds nazo nga music then tugamba music akkirizibwa naye music ki? Okay. Omuntu ajja nga bwe twabayimbiramu akayimba hallaka sirrun inda Allah ya bainaka anta wa baina Allah ya hallaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illa Allah. Naye nga kayimba kalungi nnyo ne okagenda bulungi naye nga temu ekidongo. Talha alese Talha tujja biyingiramu awo nedda Bakia yakirese. Bakia agamba nti I always think that maybe deaf was the only musical instrument then and now we have others like microphones. Nedda microphones they take a microphone si type egundi ya music naye microphone teganwa mu Busiraamu. Yeah, guitar byaliwo si ddafu yokka yaliwo. Byaliwo ku mirembe egyo gyonna. Ebidongo ebitali balina endongo zaabwe. Olaba twalina endingidi yaffe mu Buganda ya omulere gwaffe nga tugulina byadda before this. So abawarabu baali balina music waabwe mulungi nnyo n'ensi yonna n'abazungu byonna balina ebintu byabwe instruments ezaddala ezikubira ddala lwakuba nti kati ziri modified z'amaanyi baziina si taali lyokka Bakia. Mashallah sekadidaati azze naye nga Abdul Karim kyowadde oliko nti edduweeza situwali tuliko nti edduweeza mu kisiibo ewali era nali nkyogerako oluli ne seeka wange ne seeka didaati badde nzikira nga muwadde obwa co-host oba buzibuzi. Twali tukyogerako luli bw'otuuka mu kitundu nga
nga gwe talaha nga tumanyi talaha waffe mulowooza nakoneseko oluusi nga omuziki gwogenzeeko for example bw'ogenda ekawempe ekyaddondo wali ku muslim omuziki gwawo munene nnyo yegimu ku muziki egisinga omunene mu Kampala teguli popular lwa nsonga nti gw'abazukuuli so abatasaala juma na zukuuli tebagenda gendayo kusaalirako naye gwe bw'oba ogenzeewo nga gwe talaha abantu abo genda bayisa otya nga wazimbye next to that mosque ngera osaalira ejjamaazo ogenda gamba bannabbi asisaala nabo ogenda kutandika kubavuma ogenda kukola otya ono yenna fiqh muamalat muzibu fiqh okolagana n'abantu okutegeera society ne communities n'engeri gy'oleeta the Islamic jurisprudence mu community gy'oba owangaliddemu ensonga ogireesa otya bizibu bisaana bakugu naye weewuunya nti omuntu abantu abatabisomye ate bagenda be basinga okugenda ne bakola ensobi ababisomye basirika ebiseera sobola nti abantu ba fiqhi ne mu Uganda yonna gye bali basirika nnyo nogamba ine seeka guli nga tayogera nga British talina kimwogeza Salma agambye nti she's rushed to the hospital. She's sick with stomach pain, but inshallah khair. Tumuteke mu dduwa. Salma bamututte mu ddwaliro. Olubuto lumulumira ddala. Tusabirize kubeera ulcers. Nga z'amaanyi ya Rabbi Allah akwe shifa Salma. Jinsi ndi yali wano mu private. Nenjagadde ffenna tumuteeke mu ddwa ya Rabbi sister waffe Allah amwe shifa eri complete. So sekadirat ekibuuzo ekiriwo sekadirat avuddeko. Sekadirat avuddeko ya Rabbi. Abdul Karim ekibuuzo ekyo ekyokubeera nga osabira kati for example kitange yankubira essimu zaidi sente za dua tugenda mu dua embulire ya 27 sente ziriwa mwezi sente nga muzee kale kantekeyo ninamu ebigambo bibiri obanga bisatu kiri nikivaako nti atadde dua bagiteekayo kyo kya 27 nikiviirako ddala nemanya nti one kitange yaŋŋambye kubanga yaddira ddala ku hakisemakalo taliwo aba tabeerawo ono ekitange mulimu okugatta kuyunga Oluganda. Ekyokusatu mulimu okuliisa okusiibulula abantu. Ekyokuna abantu beetegekera edduwa yaffe ey'embuulire abaludde okulya ku muceere n'ennyama bangi bajja ne babeerawo kati emikisa egyo gy'ofuna okubanga oli omu ku abo abaliisizza wallahi muyitirivu. Kati awo seeka nkusale kirimi sorry. Kati to me kiringa that the benefits of that dua outweighs the negatives. Abdulkarim njaga nkulewo nti buli lw'osoma okakkana ojjukira wasoma kamasi mu O level n'osoma economics ku A level n'ojja n'oyongera ku university neweesomera olaba nti levels ziri zakuwanikanga ng'olowooza otegedde kamasi bwakola n'ojja n'olowooza otegedde economics bwakola
na kakati buli lwosoma weyongera okukakana kuba otegeera ensonga sibe guli naam gyokoma ogenda mu bitabo ng'osoma wallahi okakkana ensonga n'ozirekera n'okola n'otandika okunoonya obulungi obuli mu kintu n'otandika okunoonya okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala mu bulungi obuli mu kintu ekyo kati nafuna luli okubanga 2009 wayimbulire eyewaffe eyo nti bamuzeeyi sibagamba nti njikuba naye baganda bange bengamba nti njikuba ogikuba is you practice it or obutagigendamu okay naye nga sibaddeyo kubanga sigidda okubanga 2001 sigibeerangamu kati baganda nga abamu nga basatu tebagigendamu nga basatu abasigadde bonna babeerayo mu dduwa wabula bw'ogenda weetegereza ebigambo ogenda okulaba nga okugenda mu dduwa eyo kyekisinga obulungi okusinga gwatagigenzeemu okugenda mu dduwa eyo n'olongoosa osanga bye babadde bakola kubanga okugifuula nti 27 ng'ogitaddewo nti olunaku tukisabirako luno kiyinza okubeera ekikyamu kiyinza sigambe nti kikyamu kiyinza naye ate obulungi obukirimu bungi nnyo bw'otunulira obulungi obukirimu ng'ogamba kaŋŋende njira nongoose wendaba bakyamiza nga nongoosaamu wendaba bakyamiza nga nongoosa so ndowooza nti n'okuyunga oluganda kuno n'okulaba abantu yaffe jjajjaffe bambi Munga Musasi Asumani Kasujja yali muwalimu ye yamu ku basooka okubeera abantu abatakkiririza mu bida ddala mu 70s noza mu 60s kubanga ewuweffe tetumanyiyo mawulidi nze simanyi mawulidi sigendangako mawulidi sigendangako mu Buruda in my life sigimanyi sigendangako mu Baluzanji abase noga mukodomi wange yakimbulira wano ekigambo nga sikiwulira nkoli mugamba abase Baluzanji ngamuko tomanyi Baluzanji mu 2000 Rakinamanga mu 2013 yawo nangamuko tomanyi kigambo Baluzanji ne bwa sikiwulirangako in my life kiki so kati jjajja yewe yategeera nti ebintu bino bwe yasoma mu bitabo n'alabanga mawulidi eno si ntuufu n'abisomako n'alaba Buruda eno si ntuufu n'agamba nti ewange tebijja kubeerayo naye kankolebwe nti so abaana be ne bakula nga bamanyi nti ekigambo ekyo si kituufu mawulidi olumbe tayabya lumbe mawulidi teriiwo Buruda teziriiwo simanyi Baluzanji noza Baluzanji ebeera mu Buruda kakati naye ng'agenda mu byabalala baba nga bibitadde n'ajuulira ng'eri Kawempe ng'agendayo wajuulira ng'eri Luwero ng'agendayo wajuulira ng'eri Kaliisizo ng'agendayo ezo mawulidi ez'amaanyi naye ewuwe nga tagendayo nga ayina reason eno nti ate ewange sibiteekayo nti ate abantu bano tusisinkana nnyo ku mikolo nti n'abasinkananga mu kufa kwokka abalala bwe tusiddemu kubasisinkana kaŋŋende nga nsisinkana abantu nyongere okumanya abantu n'okuyunga oluganda nga kyekimutwala mu bintu ebyo n'amaani akomawo ewuwe kale nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwanika amadaala amusasemu obulungi mu ekyo nabali abaabikolanga Allah abaweemu mpeera kubanga abaabikolanga nga tebamanyi nti bakolanga bamanyi nti bwe busiraamu kubanga be baali abasiraamu abatusinga baali basiraamu abatusinga ebintu byonna bye bakola baali balowooza nti ki
bwe busiraamu era nga ky'omugamba kyateeka mu nkola ate era ebisinga 90% Allah yabateebesa ebituufu if not 95% Allah yabateebesa ebituufu ebintu ebikadde kawulu kadimu eyo gw'olaba abantu bajjajjaffe gwe baaliko asinga yenna mutuufu lwaki nti amadhahabu gawukana eddiini olw'okuba yajja eka e Uganda ng'ejjidde ku basuubuzi omusuubuzi talina nnyo budda naye ntamanyi wabula akuleetera ekyo yategeddeyo n'akikusomesa n'agenda naye nga kawulu kadimu ebigambo ebyo Mulangira Nakibinge ne Kalifaani bakikozesa nnyo anti ffe tuli bakawulu kadimu kawulu kadi kitegeeza ebigambo ebikadde tulina madhahabu mu busiraamu nti olina Imam Shafi'i olina Ahmad olina Abu Hanifa olina Abu Hanifa yasooka yalaba kwa sahaba Maliki n'amuddako yalaba kwa Abu yalaba ne kuba ikisoye yalaba kuba tabi'a wadde nga tabi'a then ne kuddako Shafi'i yalaba ku Malik yalaba ne kuba tabi'a then Imam Ahmad yasembayo obutuku bonna yalaba ku Shafi'i teyalaba Imam Malik kati abantu bano bonna beesomako n'ekiseera kye baalimu mwalimu abamanyi bangi nnyo ab'amaanyi ne bafuna different schools of thoughts mu nsonga eza ra'yi reasoning ng'okukwatako lams okukwatako Allah kyakozesa ekigambo lams okukwatako Imam Shafi'i n'agamba nti lams okukwatako kuno nti ku mukyala bw'okwatako bw'oti uze kuweddeko Imam Ahmad n'agamba nedda Imam Malik n'agamba bw'okwatako ng'olina intention Imam Ahmad n'agamba bw'okwatako ng'olina intention n'okyukanako n'okulya ne babeera nga bawukanye mu nsonga bwetyo n'ebintu ebirala kati naye abamanyi bano bonna bamaanyi nnyo tetubatuukana mu bukongofule bw'osanga nga mu East Africa ne mu Africa bagobera Imam Shafi'i bw'oleeta Imam Ahmad bin Hanbal n'omuleeta mu Africa gw'oleete eby'e Saudi obijje ku bya Imam Shafi'i kuba Egypt bwe yagenda Egypt n'asomesa nnyo Egypt yasanga aba Imam Laifi n'asoma kuba Imam Laifi n'ayongera okusomesa Africa n'ebeera nga yatambulira ku Imam Shafi'i bw'oleeta Imam Ahmad bin Hanbal no ra'ayi ze weyayawukaniramu n'omusomesa we Imam Shafi'i bano n'obagamba nti bali ku kikyamu oba okoze bubi kubanga ne wa Imam Shafi'i n'ajja kugamba nti naawe Ahmad yali ku kikyamu so you don't have a right to tell me nti ndi ku kikyamu nange ye right gy'olina nange ye right gye nnyina okugamba naawe oli ku kikyamu bonna ne bagenda mu agreement nti hadithi weba ntuufu ekigambo kyange mukijjawo bwe musanga hadithi nga gyeri nga saagitegeera ekigambo kyange mukole ki mukijjewo kati ebigambo byabwe oluusi bwe bigenda bivaawo ku bamanyi abajja ne balaba hadithi ne bazisanga nga Imam Malik teyagiraba Imam Ahmad teyagiraba Shafi'i teyagiraba Abu Hanifa teyagiraba teyamutuukako eyasinga okubeera nga teyafuna hadithi nnyingi yali Imam Abu Hanifa kubanga ye yalaba ku basahaba ate basahaba bali mu bitundu ebyenjawulo kati yanoonya nnyo basahaba nga basomako kati ate Imam Malik najja n'asoma ku Abu Hanifa n'abeera ng'afunye hadisi zonna Abu Hanifa z'alina ate nagaa n'afuna hadisi endala kati Imam Shafi'i antajja asoma ku Maliki afuna ebya Maliki byonna ate nagaa n'anoonya ebirala oba olaba nagaa n'anoonya abamanyi abalala oba olaba bwe bajja basingana kakati naye nga Imam Shafi'i yabeerawo ne Imam Hanbali ne beesomako naye Imam Shafi'i n'asomesa Ahmad naye ate ne Ahmad nga wadde nga yali muto kw'ono naye ng'akuŋŋaanyiza nga ne Imam Shafi'i nga badisikasinga ne batwala ne basoma ensonga so ebintu ebimu mu busiraamu tobipapira bw'obanga
tosobola kusoma na Qur'ani wakati ne bagamba soma wano mu Qur'ani ne babikola Qur'ani wakati ne bagamba soma ng'ekyo kyokka tokisobola ogira olinda okuwakana mu Busiraamu dda muleniyo sigala muleniyo dda mu busomesa bwo bwayini okitegedde genda osomesa history yo gwe wasomesa ebintu birekere bannannyini byo kuba nabo tebagenda kukugira mu economics gwe bataasoma kubanga osanga omuntu n'awakana naye nga ne wonamuwa reference Allah itagenda ginoonya naye ng'ekigambo kyawakanirako abamanyi abakikkiriza n'abakigaana bangi nnyo kati ng'omuntu bw'aba agenze n'abakikkiriza alhamdulillah ali bulungi bw'aba agenze n'abakigaana naye alhamdulillah agenze n'ekyo abali ku kituufu abateebya ekituufu Allah abawa empeera bbiri abatateebya ekituufu Allah abawa empeera emu eya ijtihad naye nga tabakutte musango oba okitegedde omumanyi bw'akola ijtihad ng'anoonyereza ku kintu n'akifuna nga kyekituufu Allah amuwa empeera bbiri ez'okuba ng'akoze ijtihad n'okuba nga n'okutuuka ku kituufu bw'aba nga tatuuse ku kituufu Allah amuwa mpeera yakola ijtihad ey'okuba ng'anyiikidde ey'okutuuka ku kituufu n'atagikola ki n'atagifuna naye nga ntamukwata musango so ensonga ziremenga kutwawukanya na kuvuma balala na kulowooza nti abalala si basiraamu olw'okuba balina bye bakoze si bye babisoose byaliwo mu bitabo gye biri bw'ogenda ng'osoma ebitabo wallahi biviirako ddala kuba aya za Qur'ani ezimu abantu bazivunula ezimu abantu bazivunula bubi n'olaba nga obusiraamu abantu babwonoona olw'olulimi ekisooka olw'okuba olulimi si lwaffe ekigambo kijja n'okivunula for example Kalimu kankubuuze Kalimu akakongovule kyeki anko yo ekomawa anko yo ekomawa osobola okutaako video n'otulaga anko yo weekoma anko ndoko otulage anko yo weekoma tofaayo oba oli mu sokisi oba wadde tuteereko tulage anko yo ne weekoma tetugiraba ekomawa wano tetulabawo tulaba mmeeza tulaba kitanda tetulaba nindako awo kati wadoze ekomawa wano anko yo etandikirawa ekomawa okuva waggulu eno ndaga gy'ekkirira ekoma wansi ndowooza eva ku kigere paka ku kamera gizeeyo nga webadde njagala abantu bano balabe bulungi tulage kwata okuva eno waggulu gy'etandikira ogende wansi weekoma ekomawa wano nga omukono we guli ndaga kamera tetulaba Kalimu. No, I'm using my phone. That's why. Ani kati abantu tebayinza kulaba Kalimu simanyi lwaki dete ekigere tukirabe bulungi kati awo ekoma wet kati anko ekoma wa anko wano wansi ekoma wa wansi awo wokutte weekoma ye awo wokutte ddamu okwata n'olugalo lumu wano yambukako kati ni waggulu wano awo eri wakati yambuka awo anko eyo weekoma ye kati that's what I think kati omubaka agambye
ma asfala minal ka'bayn olwarabu ne tutawanya abantu ma asfala minal ka'bayn awo Abdulkarimu wakutte omubaka watugamba nti ekintu ekikka okuva akakongovule okuva kakongovule minal ka'bayn awo wekakomye ne kikkirira kafinnar ekyomuliro kati omuntu wayambala empale n'agituusa awo Kalimu wakutte akyali within the boundaries za hadith tetugambye nti eri hadith endala omubaka gyatugambye nti olugoye lusinga obulungi lweri finisfu safu lwe luli mu kitundu wano nga olaba waggulu wakakongovule waggulu wako genda naye nti lwe lusinga obulungi naye oli ajambadde paka wali hadith akyali within the hadith aliwa akweyeze empale yona akweyeze empale paluka wanise kino kimukutteko akweyeze empale paluka yakatulaga video ndowooza kati akweyeze empale yoyo asussizza akakongovule we kakoma n'agenda empale nebanga etandika n'okulinnya mu ttaka ng'omukono goto I'm giving you the mic olaba nti kyebaddeko nti oluwarabu luzibu oluwarabu si lwaffe Imam Shafi'i bwe yamala okwetegereza ebigambo ng'amaze okusomera Imam Malik emyaka gyali 10 yasomayo gyali 10 n'agenda ate n'asoma oluwarabu ewamu n'ekyo nga yali muwarabu n'agenda n'asoma oluwarabu emyaka 10 years ng'asoma luwarabu naye reason ye eri nti neme kukola nsobi nga nsomye ebigambo by'omumanyi omulala ayina dialect oba ayina empandiika kuba empandiika zaali za njawulo eyawukana ku ya Imam Malik oba ku ya Imam Abu Hanifa oba ku bitabo by'endabye kati gwe olw'okuba olwarabu si oli yali muwarabu kati fe olw'okuba olwarabu si lwaffe nga lulimi lugwira tutera oluvuunula obubi ekigambo mina oba fi nekikulema okuteeka mu context gye kirimu hadisi n'ogikyamya n'ogitegeera kifuula nnenge naye ng'ekigambo kyolina okutegeerako hadisi kiri in oba ng'ekigambo kyolina okutegeererako aya eyo oba hadisi eyo eri nnyukuta jja eri vowel just kasra oba fatha nga gwe ewali fatha otaddewo kasra n'okyusa meaning ate n'okivunulawo oti for example innama yakhsha allaha min ibadihi alulama abasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu baddu be bamanyi gyokoma okumanya gyokoma okutya Allah subhanahu wa ta'ala gyokoma okumanya gyokoma okumunoonya Allah n'omumanya naye bw'ogamba innama yakhsha allahi nga fataha ogijje ku ha allaha n'ogamba allahi oba ogambye nti Allah asinga kutya abamanyi kati omuwarabu aya bw'ogisoma bw'otyo oba okoze mistake kati naffe eno tujja ne tuvunula ebintu oluusi nga vawel tetugitegedde kyobola nga omuntu bw'asoma oluwarabu n'agenda mu irabu n'agenda nnyukuta eno lwaki eri bweti mubtada ne khabari nekine n'asoma nga ateeka ebintu mu context yaabyo kati bw'oba bambi nga tobisomangako ebintu ebyo balekerera eni yaabwe bakunnyonnyole si nsonga nti oba olw'okuba olina hadisi gy'osomye n'ogitegeera nti oyinza okuba ogitegedde bubi nga woogitegeeredde si weeja ebigambo bingi nnyo wallahi bye tubeeramu eno nga tudisikasinga ne baseeka bange ng'ensi nga kawulu kadiimu yentuufu nga bazeeyi be batuufu ng'ebigambo Allah ye yabateebesa ebituufu naye nga ffe tusomye nga abazze oluvannyuma ebigambo tubitegedde bulala n'okwagala obwagazi okuteeka amadhabu ge tusomye ewalala kati ate obuzibu obulala bwe twafuna nti bakuzaalidde madhabu ga Shafi'i g'okuliddemu ate bw'ogenza okusoma gy'okulidde tewali yunivasite y'amadhabu ga Shafi'i
ey'amazaabu ga Shafi eri Cairo nti ate bw'ogenda okusoma ogenda Saudi ewa Imam Hanbali kan n'okomawo n'okuba eno gye wakulira n'obakuba bukubi oba okitegeera. So tufunamu obuzibu kati omuyindi ye kyava gamba wadde ogenze e Madiina okusoma siggaana genda kusomera Madiina, genda e Makka osome, genda e Egypt osome, naye bw'okomawo wano e India ne Pakistan olina okusooka okufuna omwaka mulamba ng'osoma madhhabu ga Imam Hanbali manya ga Abu Hanifa kuba wano ge tuliko. So bw'onaatuleetera aga Ahmad oba aga Shafi nga gaawukana n'agaffe tolina muzindaalo. Sooka ogende weetegereza agaffe olyoke tukuwa omuzindaalo. Ye nkola yaabwe. Farouk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mbadde nina ebibuuzo bibiri kasito kyempale okuyisa obukongovule naye mwokyamukudde endooza awo obadde otunyonnyola ku Mariam. So ekibuuzo ekirala someone here. Olumu mu winter neesanga nga mbutuufu nyina okwambala empale bbiri kati ng'emu nga nyina mbutuufu jamba eyite ku bukongovule weeti eyiteyo paka like etuuke ddala eri ddala wansi muso then netekako socks then netekako endala naye nga yo tejja kukoma tejja kuyisa azin tejja kukweya. So really simanyi oba mba eri munda eyisiza obukongovule envunaanibwa simanyi oba otegeera picture tengezaako okuba. Acts are judged by intention. Tuzemu answer. Innama al-a'mal binniyat. Buli mulimu gwonna gulamulirwa na nniya gy'oba olina. Buli mulimu gwonna bagulamulira ku nniya gy'olina. Enniya eri eyisizaamu empale eri ebadde yakubeerayo protecting your body okuyitamu empewo. Kati empale endala nejja nebeera ng'eri waggulu eno naye you just covering yourself kubanga olina okubeera covered wenna. Empewo erimu kuyitamu kubanga ojja kulwala. N'omusana ajja kugamba ali musana nti ate nja kwambala bwenti. So kyova olaba nga hukumu ennamula buli gy'olaga eyawukana oluusi mu sharia olw'okuba enkola y'abantu orufu z'abantu n'embeera y'abantu ne weather ne time ekyuka okuva bikyuka. Bw'ogenda ewantu obudde gye butakya nga balina essaawa 3 zokka ez'omusana basiibe batya bwaba nga ewaabwe bamala emyezi 3 oba 4 nga tebalabye ku musana basiibe batya balamula batya basiibire ku nsi ebaddiridde time y'ensi ebaddiridde. Kati gwe bw'ogendayo n'olamula nga bw'olabye nga tumanyi mbeera y'abantu. Bw'ojja Uganda ebintu bingi ebiri mu orufu zaffe mu mpisa zaffe mu nkola yaffe nga Abannayuganda ng'Abaganda ng'Abagisu ng'Abanyoli Abasaamya Abagweri Abalugwala Abacholi Abateso buli omu alina empisa ze naye empisa kasita yabeera nga tevuula busiraamu. Obusiraamu tebwajja kugijjawo bwajja kulongoosa mu mpisa z'abantu ezaali zisiiwuuse ezibonereza n'ez'opuresinga abantu. Empisa bwe ziba nga zitez'opuresinga abantu obusiraamu tebuli against empisa ezo. Empisa zikasita zibeera nga teziswaza nga teziri zifahisha fawahisha si za buwemu obusiraamu tebuli against that.
osisa mbuwagirezo mpisa na kuongera ziteeka waggulu. Yeah. So for example, fe Buganda ewaffe Uganda towasa singa wakuzira manya omwana wa mama wakuzira, sister mama wakuzira, kojja wakuzira, omwana wa brother wakuzira, omwana wa sister wakuzira, tata w'omuto wakuzira, ebyo byonna ate nga abawala baali ate tebazisa bantu abo nga babawasa. Kati bw'ogenda kuhukumu eri bali bagamba Allah n'abatirawo wano temusukkawo wano. Bw'ojja Uganda nga aya ffe twali tugikolerako. Allah yagenda ogisanga ffe tugikolerako. Kizira kitta. Wosa otya sengaawo. Wosa otya omwana wa brother wo. Wosa otya omwana wa sister wo. Wosa otya sister wa maama wo. Oyo byagala kuba mulamu. Ate nga bali bo baali bakikoze. Allah n'akigaana. So bwe tugendera ku nkola ya Allah engeri gy'assaamu amateeka ge ne lutufu gy'alina gentleness ngeri Allah gy'ali mild nga naffe bwe tubeera mild ensi ejja kulunga. Bwe twali tusaala tuyamulayiro ekiro bwe namaze okusaaza nasaaza ezaasoose n'ensi ebbali Imam Ashraf nagera n'asaaza ezazzeeko omuzeeyi yambadde emabega era abantu abamu babadde balowooza simu yange yeyakoze ekyo. Kati essimu olw'okuba yambadde wano olwa social distancing muzeeyi yagitadde wano mu saidi zange wano naye just emabega wange. Kati alaamu ye nga nte ya music negenda nga nte weyavugidde nga Imam Ashraf ali mu kusaba dduwa ya kunuutu nga n'essimu ye wogana muzeeyi yatukoze ekigambo ng'essimu ye wogana nekuba essimu yabaddeko kunuutu yabadde ya dakika 12 essimu yavugidde alamu yabaddeko like for 5 minutes consecutively nga muzeeyi nga tasobola gijjako. Kati ye mind yagamba talina kyayinza kukwatako nga ali mu swala. Olwamaze brother omunayimuka n'ayomba nnyo mulemesezza okusaala lwaki essimu temuzijjako Imam tell these people kati Imam Ashraf ng'atunudde butuuzi bw'ati. Kati nze mu mayini yange nga ngamba omusajja ono mukadde ali myaka just imagine mu 1969 yangambye mu 1969 lwe yajjako Uganda ne London Boys bagenda Zambia, Tanzania, Mozambique ne bajja Uganda 5 countries ne bajja Uganda ne Kenya nga bakuba cricket mu 1969 nga musajja mukulu. Akati bw'omutunulira bw'oti oli omuvubuka bwe yayombye ngamba bambi muzeeyi osanga essimu tamanyi nagikendeeza. Kati gwe lutufu ekulemye Allah abakubanga naawe akukwata bw'atyo ng'engeri gy'oboggodde. Kati Imam Ashraf yatukoze bulungi nnyo nti bali abayogedde nga baboggola nga tebamanyi essimu eno ebadde nayaani bayogera bwogezi. Imam Ashraf ignored them totally. He ignored them n'agenda ku topic endala n'atubuulira ekintu ekirala kyabadde ayagala otubuulira. He ignored them. Era namugamba Imam okoze bulungi n'angamba whose phone was it? Ne mugamba ebadde ya muzeeyi oli. N'angamba essimu yange saabadde nayo kati nga simanyi essimu yaani yasumbuye kuba Imam essimu yabadde evuga. Kati nga Imam asaba oluusi n'asirika namu nga alaba essimu esusse eddoboozi lye n'addamu n'asaba nga n'essimu emusumbu yennyini asaba. Naye kubeera latiifu okubeera omukwata empola omuntu osanga muzeeyi essimu tagimanyi gijjako bulungi oba osanga ye amazambu ge yategeera
nti simu bw'eba evuze kyonna ekiva kivuze nga ni muswala sikikwatako, it doesn't matter, sikikwatako. Kati ntomuboggolera yange omugambe muzeeyi otukoze mubi munnange, esimu eno bw'eba evuze ng'oli mu swala gijjeeko obuzaabuza abalala. Ne bambi yeewadde muzeeyi n'aswalaswala ne tukkirira wansi mu ddaaku ng'era tajja bulungi kuba atera okusaagasaaga ate bali ababoggodde nga bagenze ne tumugumyagumya abadde tategedde ayinza tajja kiddamu. So lutufu eyo gye tuba tubeera nayo nga tusomesa abantu newe tuba nga tufunye obutakkaanya newe tuba tufunye nga waliwo ekintu kye basomesezza nga tetukkaanyiza nakyo, you just don't go against it kubanga si gwe asinga okumanya. Ate ebitabo by'osomye bitono nnyo ku bitabo ebirala, by'osomye bitono nnyo. Bw'obanga olowooza nti osomye oyinza okuba nga ku mubiri gw'omuntu yenna ebitabo by'osomye byenkana kanasu kano ku mubiri gw'omuntu yenna ebitabo by'osomye byenkana kano. Oyagala olamule bino byonna ebisigadde ng'obiramulira kano, which is wrong. So tubeere tikibula nga tulina okubeera nga tukwata mpola mpola ensonga. Sekadira ati bakomyewo bannange zakatu al-fitr gye tugenda okugendamu naye seeka waayo agenda ogisomesa alina eddakiika nga 3 okujja kansubira agenda kujja futaali futaali ndowooza amumaliriza mashallah. Wabeerayo ekibuuzo ekyala omuntu yenna alina ekibuuzo bannange abuuze. Wabeerayo alina ekibuuzo ku kusiiba Bakia, where can you find hadith books, especially those with commentaries by the different scholars? What will link? Bakia, toli kuma connected ndowooza toli yange sina simu so kanteeke linki awo bw'okigendako oteekamu ekitabo ky'oyagala, bw'oba omanya Olwarabu oteekamu eky'Olwarabu, bw'oba omanya Oluzungu lw'otegeera oteekamu Luzungu, oba obusamu bwakwesomera oteekamu Luzungu, linki eyo gye mpeereza pdfdrive.net. Bw'onaagigendako ogenda mu search yaayo ogenda mu search yaayo no searchinga, for example badde njagala kubalaga wano naye eruddewo okujja ereeta pdf drive n'ogenda ku search bwenteekamu ekitabo, for example Musnad Ahmad, kikino ekireete bibino ebireese kya Luzungu kikino, waliwo ekyo Somali, so ng'odownloadinga nga kigenda ku simu yo, naye tekijjuza simu yo. Bw'omala okidownloadinga n'osoma kyo kirina gye kibulira eyo okuddamu kifuna era olina okuddamu n'okidownloadinga. So naye nga buli kitabo kyonna ojja kisangako eky'Olwabu, eky'Oluzungu. Kati ebitabo bya hadithi byoyinza okwagala
oyinza okunoonya subula salam, oyinza okunoonya fath al-bari, muzungu nabifuna Dr. Uzaimazi Mariam Chicago ndabyenga naam Dr. Uzaima yuno azze tuyingire mu musomo gwe Seka Uzaima ku oli kati oliko host lekaleka maro kulya Mariam Chicago no kyagamba Mariam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kakati ndabika nnyingiddewo nsambi akaggi nsaba Allah nsobozese ebibuuzo byange bino bibiri biddibwemu. Badde mbuuza Seeka omuntu bw'abanga yafumbirwanga omukyala mukulu nga yazaalako omukyala mukulu yazaalako yafumbirwako abamu kati bw'aba afumbirwa wano mu gwokubiri kyateeka nti alina okugabibwa kitaawe kubanga amadhabu agamu nga Hanafi ne Hambali ndowooza bye bakita bagamba nti omukyala bw'aba nga akuze nga si vagini ng'asobola okwesalirawo mu butuufu asobola okufumbirwa wadde nga kitaawe tamugabye. Abalala bagamba nti kyatteeka kitaawe alina okugaba. Kati awo ne mbuuza kubanga bw'okinoonyerezaako mulimu ne bamaseeka bagamba nti bw'oba ogoberera bahanafi madhab then kiba kituufu, bw'oba ogoberera kiri then kiba kikyamu. Kati awo ne mbuuza nti kati nze ali wakati nga sirina kyengoberero, omuntu bw'asangibwa nga talina kyamanyi ku bya madhab ayagala clarification akola atya, kiki ekituufu? Ekyokubiri, omukyala bw'abeera nga wawaka ng'omwami we amuwa ssente, bagamba nti ssente ezo bw'azikuwa okukola ekintu n'okikolamu ekirala, for instance azikuwadde okulabiriramu oba abaana n'ozikolamu ekintu ekirala obanga mulyazaamaanyizza bw'oba ozikolamu ekirala nga tomugambye. Kaakati omukyala bw'abeera wawaka nga mu butuufu wamuwadde ssente alabirira awaka naye nga yalabiriddewo n'afissa kye bayita akameeza ndowooza, essente ezo bw'aziwa mu ssaddaaka ziba ntuufu oba omwami naddala ng'omwami tamugambye? Kubanga abaami jjukira nti bw'obaga nti ofissa bakendeeza akameeza oba afuna engeri gy'akirabamu. Kaakati nze bwe nkwata ssente ezo n'enzisaddaaka nfuna empeera oba omwami ono aba ali mmanja okumulyazaamaanya nga nakola ekintu so nno nga yali ssente azimpeeredde kirala. Kyembuuza neyanziza nnyo. Mariam, ebibuuzo bye birungi nnyo Mariam, weebale nnyo Nsambya akaggi n'ebibuuzo ebiyitirivu obulungi. Ngenda kuddamu ekyasoose ndekere Seka Uzaima ekisembyeyo tubaye nga tugabanye byombi. Ekibuuzo ekyasoose eky'omukyala okwegaba naam ngerawo kireese nti ojja kusanga abamu nga bakyogera we batyo era nga basembesa aya ey'ebibiri Suratul Baqara kamalo gikonfaminga nti yeyo Suratul Baqara sagala kuwa kitali kituufu. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. yeyo bibiri asatu mu bbiri gye beesembesa abagamba nti yeegaba. Naam
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حنفي أو غامبي آية baseka bempulidde era gye bagamba kati aya eyo ku mulembe gw'omubaka sallam abakyala bwe baali bafumbirwa abaami ne babata olw'ensonga oba baali babayisiza bubi oba bali kyebanasiramuka ne basiramuka ne bayokana nabo wabanga abazadde abamu tebayagalanga baddeyo ate ng'omukyala yagadde okuddayo Allah kyava bagamba nti bwabanga bayagadde okudda eri abaami baabwe nga kwe kusima kwabwe mubaleke dhalika yu'adh bihi Allah ekyo kyakoze eki kyabadvisinze man kana minkum yu'min billahi wal yawmil akhir yobanga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero dhalikum azka lakum wa athhar ekyo kyekisinga okubeera ekirungi gye muli ngeri ekyo kigenda okusinga okubatukuza wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yasinga okumanya mutemumanyi olw'okuba nti Allah yawa obuyinza omukyala asalewo wajabalaga nti addire omwami wooli eyali amuwasizzaako gwe omuganye gwe taata obadde omuganye naye ye yeesalirawo Allah n'amuwa n'agamba bano abazadde nti ekyo dhalika yu'adh bihi ebifuuse Allah kyakoze eki kyabagambye ekyo man kana minkum bwe mubanga muli bakkiriza ate n'akomekeza nga gamba dhalika azka lakum wa athhar ekyo ekigenda okuba purifyinga ekisinga okubeera ekitukuvu gye muli n'ekikubeera ekirungi gye muli ne bajja ne bagamba nti omuntu bw'abanga yafumbirwako nga wano we baali nga bafumbirwako bano bw'abanga basiimye okuddamu okufumbirwa bw'abanga basiimye okuddamu okufumbirwa nti ne bwata consultinga ne bagamba Munira where is sitting room go to the sitting room Barira sitting room go to Danisha ne wata damu consultinga ne bagamba bati ne wata damu consultinga taata kastabanga ainawo muganda we oba ne wagende wa qadhi namugamba nja kufumbirwa oba wa imam namugamba nja kufumbirwa imam asomo okufuna abajulizi ye imam nafuna abajulizi n'abaleeta ne imam yennyini n'afuuka n'abeera omujulizi sister ne bamuwasa n'osanga nga bakikoze eki bakisomesa bwe bati ewalala nojja n'osanga nga bakugambye nti nedda teyeegaba fankihuhunna biidhni ajalihinna biidhni ahlihinna mubawase nga aya eri gye beesembesa fankihuhunna biidhni ahlihinna mulina okubawasa abakyala bano nga mufunye olukuse kuva eri ababalinako obuvunaanyizibwa abo nabo ne beesembesa eyo ogende nakiri waggwa atalina madhhabu kyewabuuzizza nze I would advise you ogende nakiri fankihuhunna biidhni ahlihinna mubawase nga mufunye permission eri ababalinako obuyinza lwaki kubanga inna alhalal bayyin walharam bayyin wa baynahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min annas halal ali bayyin haram ali bayyin naye wakati waabyo waliwo grey area abantu bangi tebagimanyi naye omubaka natugamba nti
omuntu agoberedde grey area eyo omuntu yewaze area eyo grey area aba yeesiimye omuntu agendedde mu grey area eyo n'agibeeramu n'agiwangaliramu ayinza okugwa mu kikyamu kati to avoid that grey area aya naye 232 jo gye basinziddeko kubali abaali bafumbirwa ate nga bafumbirwako nga ate baagala kuddawo abaami baabwe bwe baali bafumbiddwako Allah n'abagamba mubaleke temubagaana kuddayo bo aya gye beesembesezza eyinza okugwa mu grey area ate n'olugwamu wadde nga balina aya gye beesembesezza n'ebigambo byabwe byolaba nga bituufu nze nsinga kukolera ku kisinga obutuufu Allah kyatagenda kunenyerezaako eri ekiri asulu y'ekintu ki nti dhuhur ya rakez nya asulu ya rakez nya bwe mba nvudde enonhead wano oba eddaliki wano ne ŋŋenda mu North London ngenda kusalira akazange sigenda kusalako sinafuuka mutambuze gwe oba oyagala okusalako nga nvudde naawe eno gwe nga wakitegeera bw'otyo salako naye nze ngenda kusala ezasuli bwe kiba nga oli ku kituufu alhamdulillah naye nze sirina we ngwira kubanga sisaze bwe nsalira akazange nnya kyekyo Allah kye yateekawo ye asuli y'ekintu asuli y'ekintu mu kufumbirwa fankihuhunna biizni ahlihinna mubawase nga mufunye permission ekuva eri aba balinako obuyinza ye asulu kyekikolo buli wootayagala kugwa mu grey area dda ku kikolo ky'oba okolerako ojja kwewala bingi nnyo so nze nga zaidi amagezi genkuwa Mariam nti ne bwoba wafumbirwako taata mukubira essimu mugambe gyakufumbirwa noono tebatera gaana bwoba wafumbirwako kale yaliwa nti kale mpadde gwe gundi obuyinza akugabe ng'awa omuntu obuyinza ng'akugaba kale genda wa imaamu abawoowe amukubira essimu taata ng'agamba imaamu naamuzikiriza baasi nga babawoowa n'oteefumbiza oyinza oddugwamu oyinza okugwa mu area kansubire nti nkuzzeemu bulungi Mariam Seeka Uzaima ddamu ekibuuzo ekyokubiri Seeka Seeka Dr. Hassan Uzaima Mtumba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibuuzo ekyokubiri kikyo. Nze Uzaima Mutumba. Nili Hassan ndiongereko. Uzaima Hassan Mutumba. Isigadde Seeka zaidi ya bintaddeko. Ne muli mama yuli ndiongereko. Erinye masha Allah. Gonna ajaga kuwa oli mutu akabiri gokka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngonyiride Ramadhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akakazu kanyumidde ne wallpaper eri wa side wali kabifaanaganye. It's a curtain. It's a curtain. Masha Allah. Naam, kibuuzo kibadde ki? Ekibuuzo kya Mariam ekyokubiri yarabbi kyabadde ki? Kigenze nange nabuuziza wakiwandiise wakijjukidde. Mariam mpoze ekibuuzo kyabadde ki? Wabeera atujjukiza. Mariam Texas kyabadde ki ekibuuzo ekya Mariam Chicago? What was the question? Ekijjukira. Manji? Nabadde nkutte ekyokwefumbiza okyokwegaba kiri saakikutte. Yarabbi kiri kyabadde kya Mariam yuna komyo. Yes, Mariam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo kyokubiri kyabadde nti omwami bw'obanga omukyala oli wawaka akameeza okakola mu sadaka ofissaako akameeza ako bwe nfissaako
nenkolamu sadaka naddala ng'omwami simugambye kubanga bagamba nti omuntu bw'akuwa ekintu ky'okukikozesa like essente okuzikozesa ina activity n'otakikola n'ozikolamu ekirala oba omulyaza amaanyiza nga azikuwadde nagamba zizo nzikuwadde genda okolemu kino kati azimpadde naŋŋamba nti genda okolemu kino naye nze nenfissaako nenzikola sadaka nga yazikuwadde nti zizo nzikuwadde nga yazimpadde ng'omukyala nti labirira awaka oba azimpadde nti gulamu engatto nze nengula gulamu engatto for instance ya mitwalo 10 nze nengula engatto ya mitwalo 5 naye essente ezo zenfisizzaako nenzikolamu saddaaka omwami oyo mba mulyaza amaanyiza era saddaaka yange eyo eramulwa etya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kusoka kwa byonna wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani n'agamba nti wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi nti temulyanga maali z'abannammwe wakati wammwe ono nalya emmaali yoli n'olya nalya emmaali yoli illa an taradhi okujjako ng'omuntu aba asiimye omutima gwe n'agamba nti kale nsiimye nzikiriza sente zange okubeera ng'omuntu akola ki ng'azirya nekitegeeza ki nekitegeeza nti omuntu yenna takkiriza kubeera ng'ali emmaali y'omuntu okujjako ng'omuntu oli asiimye oba nga akkiriza n'agamba nti nzikiriza nekola ki okubeera nga essente ezo zikozesa. Number 2, omuntu singa aba yejjeeko emmaali oba ensimbi n'abaako gwaziwa, for example Seka zaidi nakwata liyali sijagamba liyali kwa seka zaidi liyali tazimanyi nakwata pound 10 nanga nti kuzaye manti pound 10 zizo nzikuwadde genda ogulemu engatto nazimpa nti azimpa dekitegeeza ya have full ownership ku sente zino nengenda nengula engatto ya mitwalo 2 emitwalo 8 gibeera janga kubanga yazimpadde nangamba zizo genda ozigulemu kino kati nze bwe nkutte ekkubo nengenda mu katale nenkozesa obukugu bwange bwennyina mu kusuubula mu kulamuza sente ne bazinkenderezako so kitegeeza eyo esigalako nga extra gundi eyo ebeerako eba yiyo kubanga aba yazikuwadde. Kyawukana n'omuntu okubeera nga akuwadde sente n'agamba nti nkuwadde sente ziizo nti yegenda onguliza ekintu bwe kiti mu katale oba omusajja n'agamba nti nno sente ziizo nzikuwadde nti nkuwadde emitweko for example nti nkuwadde $3 nti $3 ezo nti yegulako emmere y'awaka. Kyawukana n'okubeera nti oli akuwadde n'agamba nkuwadde kozesa ebibyo n'abawo n'okubeera nga akuwadde nga akutisse buvunaanyizibwa okubaako ky'okola bw'aba nga akutisse buvunaanyizibwa okubaako ky'okola abamanyi bajja kugamba nti ezo sente teziba zizo because tebazikuwadde ggwe nga ggwe wabula babanga abakutisse omulimu nti omulimu gwe tukutisse beera ng'okola kino ne kino nti omulimu gwe tukutisse nti yes gwa kino amakulu obeeranga mu Luwarabu bakiyita alwakaala bakusigidde busigizi obeere ng'okola ekintu on behalf of that person. So in case oba ofiina ky'ofisizaako oba olina okubeera ng'okola ki ng'okizza. Kati when it comes ku mukyala ow'awaka ekimanyiddwa oba ekikolebwako baada emanyiddwa abantu gye batambulirako nti essente z'akameeza teziba ssente za mukyala wabula ziba ssente za kukozesa waka. Ate ng'Obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yateeka obuvunaanyizibwa ku musajja okubeera nga alabirira awaka we. Kati omusajja bw'akwata ssente n'azireka awaka kitegeeza akoze obuvunaanyizibwa bw'okulabirira awaka n'abeera ng'alekawo ssente. Kati kitegeeza nti kiri gy'oli ggwe ng'omukyala gwe bakwasiza obuvunaanyizibwa bw'okubeera ng'otetenkanyiza awaka okulaba nga ssente ezo zikola ki nga zimala. Naye singa oba ofisizzaako k'ofisizzaako nga katono allati la yatatabba'uhu himmatu nnaasi ng'omuntu nga mwami newaanaaba kitegedde nti newazisaddaasi tekijja kumuyisa bubi. For example yakulekedde emitwalo 3 ewaka n'okozesako emitwalo 2.5 15 n'ozisaddaaka nga tekijja kumuyisa bubi then no problem. Naye singa oba ozikutte sente ezo n'ozigaba nga kijja kumuyisa bubi for example yalese emitwalo 3 ewaka n'okozesako 15 n'okwata emitwalo 2.5 n'ogigaba nga kijja kumuyisa bubi oba bajja kugamba nti tozikola ki tozisaddaaka. Then ne wabaawo ebintu ebimu ebiri mu urufu nga kimanyiddwa nti nekyo always abakyala abakikola ekyo Busiraamu tebukiinako buzibu nti omukyala nti always afissa ku ssente z'akameeza
ezo sente ziba zifisse ku kameeza ng'ebyewataago by'awaka byonna biwedde nga kimanyiddwa nti nno nga bw'olaba e Uganda nti nno sente bwe ziba zifisse ebiseera ebisinga omukyala azisevinga ezo sente ziba zifuuse za mukyala olw'ensonga nti ada oba embeera gye tuwangaaliramu yetulaga wa sente ezo gye ziraga eziba zifisse nti no zibeera zaani zibeera za mukyala naye singa omusajja aba yazikuwadde nagamba nti nno gulamu ebyawaka kitegeeza sente tazikuwadde naye bw'azikwata naga nti ako kameeza nti ye nze ngenze kyonna ky'okakozeemu azilonga azi obuvunaanyizibwa obutuukiriza kyonna ky'ofissizza empangala yaffe eraga nti ezo sente zibeera zizo wallahu ta'ala a'lam. Naam, Mariam. Seka Uzaima. Naam, Sheikh. Mfunye simu okimaliriza otya Seka Uzaima awo? Sente zibeera za mukyala oba zibeera zize? Bw'abanga omusajja yazimuwadde n'amuleetera n'amugamba nti kwata sente zizo ezo zibeera za mukyala naye bw'abanga yamukomese n'amugamba nti gula byawaka ezo sente ziba za musajja kubanga omukyala abanga gwe bawadde wakaala okubeera nga bamuwadde obusigire mu sente z'omusajja naye nga basinga ebiseera ebisinga bw'aba amuwa sente tamugamba nti gula ebyawaka muwa buwi namugamba kwata yabadde hukumu yange kubanga hadithi ya Aisha radhiyallahu anha atugamba nti omukyala asinga obulungi omukyala asinga okumanejinga esente manejinga bulungi emali yabba kati omwami wabanga aleseewo esente n'ozimanejinga obulungi n'akomawo n'omugamba wasigadde 5,000 n'ayongereza okwo oyo omukyala asinga obulungi so kitegeeza nti sente zino zibakulekedde nga si zizo azinzizo sigera zikyali zaani zikyali za mwala omusajja toyinza zisaddaaka toyinza zikola mu sadaka kujjako ng'omugambye nti ezinafisa 5,000 n'omukubira esimu naye kanzisaddaake nyina omwetaavu ate oluusi abasajja ate ojja kusala kameeza omukyalo olw'okuba afiisizza kakati kyagambira Seka Uzaina kakati kyakugambira nti ate bwe nnaamugamba abadde alekawo 3,000 ate kati agenda namugambye wafiiseewo 1,000 kati agenda kulekawo egi ng'ate ebyetaago by'enkya bijja kusukka mu 2,000 kati akola atya amugambe nti zifiseewo oba akole extravagantly ate tokola extravagantly tokola extravagant obusiramu tebukyagala okubeera nga omuntu obeera extravagant omusajja osobola okumugamba that is bwe zibeera nga sente zabadde zize nga bwe nkugambye nti yazze nagamba nti mukyala nti zino sente gula ebyawaka kitegeeza ezo si zizo amaze okukomeka ki kyolina ozikolera mu sente ezo naye senga ajja buzishaka zaidi n'ava eri n'asanyuka n'akwata paundi 15 n'aziwa mama Munira amugamba mama Munira kwata mama Munira n'azikwata n'aziteeka mu nsawo ezo mama Munira wadde mbozi saddaaka nga tazimaze na kwebuuza ku Seka Zaidi kubanga azimuwadde kitegeeza kati zifuuse zize naye bwe zibeera nga akugambye nti gulamu ebyawaka then kitegeeza ziba sente zikyali za musajja anything you want to do bakiri extra ku kyomwami kye yaba yakugambye you need to consult him oba bwe kibeera nga kyetaagisizza nga kibadde tekyebeereka osobola okubeera nga okikola naye n'omala n'omutegeeza n'amanya kyekitegeeza. What if someone borrowed me money but lost contact with them and give it as sadaka? Is it acceptable? Omuntu yakuwola sente naye omunoonyeza akubuze sooka omala okukola effort okubeera nga ogezaako okulocating omuntu oyo. You try as much as possible to locate that person. Munoonye, buuza ku bantu be, ebyo byonna byonna singa biba bikulemye nga biremye nti nno wallahi omusajja munoonyeza mbuze n'abantu be bali close bambuze, abo bajja kugamba okola ekimu ku bibiri. Abamu bakugamba nti sente ezo bwe tubeera nga tuyina gye bayita baitu malil muslimina oba gye twandiyise the Islamic treasury, bagamba nti zikwata ozitwaleyo bagambye nti bannange nti zino sente zaali za musiramu bwati ne bwati yazimpola naye yambola munoonyeza mbuze. Singa aliba alabise sente ze muzimukwate ne muzimuwa. Abalala ne bakugamba nti bw'obanga omunoonyeza n'abula okoze effort n'abula, abamu effort eyinza ogaa nti namukubidde bukubizi ka essimu yambulako. That's not an effort. Effort gye baba boogerako nti n'obuuza Seka Zaidi nti ye ojjukira omukyala bwati ne bwati ne bwati yajja ku Zoom nti enamba y'ogirina ne wallahi siginabuuzaako ku gundi n'ogenda amakulu nga effort yerabika nti yes you tried as much as possible okubaako kyokola ki okuba ngolokotinga omuntu oyo
sente nezibeera nga zikubuuza abalabaga nti zikwata ozisaddaake mu nniya nti ozisaddaaka ku lwoli si ku lulwo nti Seka Zaidi munoonyeza mbuze nenga okay kati sente zino kanzisaddaake epawundi zino 10 ze yampola kanzisaddaake ku lwa Seka Zaidi era bwabeera nga gyali mulamu empeera za Allah azimuwa bwabeera nga yaffe empeera za Allah abeere nga akola ki nga azimuwa naye senga oba tokoze effort ya kumolocatinga please sente ezo tozisaddaaka keep it okutuusa olwolaba omuntu oyo n'omunoonya oba n'abula kijjukizayo hadithi emu ku basajja abasatu abaali mu mpuku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abatunyumiza nti bali mu Bani Israila bwe bayingira empuku ejjinya ne lijja ne likiggala bwe limala okugiggala omusajja omulimu n'atandika okwogera egimu ku mirimu emirungi gye yali ng'akola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga basaba Allah abeere nga bakyusizaamu abeere nga bagirawo embeera eyo kati omusajja omu n'agamba nti ye omulimu gwe yakola agamba nti nali nnina omukozi eyajja okunkolera naye n'agenda nga sinnaba musasula mpeera ye sinnaba musasula weegi ye n'ekyo nakola weegi eyo ne ngenda njigulamu embuzi ne ntandika okuzirunda ne zizaala ne zituuka nga simanyi oba tuliita banali bibeeraggana simanyi oba kibeera kisibo simanyi which is which kibeera naye ndowooza kibeera kisibo kya mbuzi eggana liba lya nte nti nga ayina ebisibo by'embuzi amakulu has and heads of goats kati omusajja agamba nti wayitawo ebbanga ddene omusajja oli eyali ankolera n'akomawo n'aŋŋamba nti nkomyewo nnonye omusaala gwange gwe nakolera mu bbanga bw'eriti bwe nali wano omusajja kwe kumukwata n'amutwala n'amulaga ebisibo by'embuzi n'amugamba nti gw'olaba nti ogwo gwe musaala gwo nti ate musaala gwange gutya n'amugamba nti wagenda n'enkunoonya n'ombula sente zo n'enzigulamu embuzi kati embuzi n'egenda ng'ezaala amakulu bino byonna by'olaba bivudde ku musaala gwo amakulu ku mbuzi eri gye nagula mu sente zo n'olw'ensonga bino byonna bibyo you can take them era omusajja n'akwata emmaali yonna embuzi zonna n'azitwala teyamulekerawo wadde akakiringi k'obusate yakalekaawo byonna yabitwala omusajja n'agamba nti senga omulimu guno nagukola ayi Allah nga nagukola ku lulwo nga nga nsiina mulala gwe njagala nsiime kusaba Allah obeere nga otujja mu buzibu buno era Allah n'abeera nga obuzibu obwo yabubajjamu kati abamanyi bwe baali bagezaako okunakasha oba okukubaaganya ebirowoozo ku hadithi ne bagamba nti kitegeeza nti omuntu yenna bwe libeera nga libadde ebbanja omuntu yenna bwe zibeera nga zibadde ssente nga zikutereseddwa tezibeera zizo era obusiraamu tebukukkiriza kubeera nga ozitaswarrafiramu oba okubeera nga subhanallah kyezaide okutaswarrafa tukinyonyole tutya okuzitaswarrafiramu okubeera nga gamba bugambe kubeera nga ozeeyagaliramu ozikozese because si zizo paka omuntu oli nannyinizo lw'anaalabika kyekimu ne webeera nga bakufutaddewo nga omukuza Allah n'agera n'enfa neŋŋamba nti Seka Zaidi nti gwe gwendesenga omukuza eri abaana bange nga nalekawo ssente Seka Zaidi buli okwata ssente z'abaana bange n'ogenda n'obakoleramu bizinesi eyo neroka bizinesi si yo y'abaana naye abasinga obungi agamba nti no kasita nze mbalabirira n'atandika okubeera nga bizinesi eba ssente za muntu azikola ki azeeyagaliramu mbeera etali ennungi so kati olw'ensonga nti omuntu oyo ssente ezo si zizo lyali bbanja tokkirizwa kubeera nga ozeeyagaliramu enehawuli twegezaawo okunoonya Muslim treasury bwe mbeera nga mu nsi mweri no problem bwe bateriiwo osobola okubeera nga ozisaddaaka n'obeera nga nkiggwa senga omuntu oyo akomawo after some time n'akomawo nagaa nti musiraamu nti ye nkomyewo sente zange nzaagala tomugamba nti nazisaddaaka nakunoonya n'ombula nenzisaddaaka zikwate sente ozimuwe empeera ziri ze wali wasaddaaka wali Allah subhanahu wa ta'ala ajja zikwata azikuddize kubanga omusajja ono azze eyo yali maali ye yali haqqi ye ogikutte n'ogimuwa wallahu ta'ala a'lam akati ensonga eri ey'akameeza tugiddeko naam mu byafaayo by'abasahabiyat basahaba ba Aisha ba Asma tulaba nti Aisha radiyallahu anha yasaddaakanga nnyo
abafu yasaddaaka nga kameeza nabbi ke yamulekeranga oba yalina income? Yalina income ey'ekitabo gye yali yamuwa Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Kakati question yino twaguze omwami yaguze emmere ewaka. Yalese amatooke enkota nnya, yalese omuceere, yalese byonna bya mwezi ya lunaku najja talina mmere. Omukyala ono alina okumala kukubira mwami okuwa ku munaku ono emmere, oba she has the authority okugaba emmere eno agiwa omunaku. Okugaba emmere kyawolwamu. Tugenda kiteekamu tafsiri. Tafsiri ejje etya? Aba tafsiri tuba tutegeeza detail nti omwavu ono azze nga mulina emmere gye mufumbye already nga si nfumbe ogenda muwa ku matooke agamba. Anti kyenkugamba nti kati olwo tuleeta detail olwo. Bw'ebeera nga already ebadde enfumbe muwe agende. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. nti baliisa abantu emmere naye nga bagibaliisa nabo bennyini beetaavu eri emmere eyo, naye ne bagibaliisa abaavu, abamulekwa n'abo abali mu buwambe, ne babagamba nti emmere eno tugibaliisa nga twagala Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga yatusiima, sitwagala mubeere nga mutwebaza wadde okubeera nga mutuddiza, kubanga tutya olunaku ebyenyi byaffe bigenda okubeera nga byekaba maaso g'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kati senga emmere eno ebadde si nfumbe, weeri omusajja agibaze nti nno okusinziira ku mbeera covid ne lockdown ebiki byonna emmere nesobola tutwaza omwezi. Bw'obanga oyagala okubeera nga ogabako, kubanga jjukire ne mali ya musajja si yiyo, bwe kibeera nga kyogabako kitini, nga kyogenda okugabako kitini, for example eminwe 2-3, ng'eminwe egyo 2-3 la yadurru, era nti la yatba'uhu himamu nnaasi, nti omusajja tajja kuddaawo ayombe lwaki wagabye eminwe 3, mukwate omuwaagende. Omwami bw'akomawo omugambe nti omusajja yazze wano eno nga mwavu bw'ati ne muwaako eminwe 3 n'agende. So si kukwata nkota nnamba ogiweeyo awo oba osusse. Omusajja alese for example ebyennyanja, alese amayinti ebyennyanja bigenda bamazawo omwezi mulamba, alese ebyennyanja 30. Bw'okwatako ekyennyanja ekimu n'okiwaayo kyo no problem, kubanga kyo kitono. Tokwata byennyanja 10 obiweeyo because that is too much. Bw'ogaba ekiri too much, awo omusajja in fact ne wagamba nti nozisasula abamutuufu. Ne bwe kibeera nga kino ekitono nga la yatba'uhu himamu nnaasi, nti tekijja kumuluma bw'onooba ng'okikoze, then no problem. Kati ne wabaawo ate abasajja abamu nga bo bali stingy, they belong to the Stingy Men Association of Uganda. Mukono gamu tavaako kaavaako, nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, emmali ye gireke togikwatako, kubanga oyinza okwagala okukola saddaaka ekyatatawu'u oba ekyeyagalire n'omaliriza nga ate obufumbo bwonoonese, ate nga bwo obufumbo okubeera nga tubukuuma kiri wajibu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Mariam nja kuteekamu akalipo kwatira era akalipo okayise ebbali kaliwo akaleete nako osanga kayinza okutuyambako. Ate akalipo kekubuuziza nti kyamanyi njagala ogambe nti emmere agabe talinako bw'abanga emmere asobola ogigaba ne ssente asobola ozisaddaaka. Andi ne ssente bw'aba asaddaaka katono nga tajja kunyiiga. Waliwo aboziza wano nti ekitono tukipima tutya. Urufu empangala y'abantu yekola ki? Yegera ekintu nti kati kino kitono kino kinene. Kati for example Uganda, let me give you an example. Wano Saudi Arabia omuntu okumuwa liyale 10. That is something small. Kwata liyale 10 ro lyajanaga seka nti ensoko mpayo liyale 10 nokwata musawo nomuwa. Naye Kampala ni gwogamba nti mpayo omutwalo nagukwata bukwasi ndagukuwa. Kati ekikulaga nti urufu eye Uganda omutwalo guba mungi. Ate urufu ye Saudi Arabia liyale 10 kintu kitono. Kampala tosobola kukwata mutwalo n'oguwa omwana n'omugamba agenda ku dduuka bagenda ogulyo bagenda ozanyise nga bw'oyagala no. Ne wanino omusajja akwata liyale 10 naziwaakana ne kagenda mu dduuka zonna ne kazigula mu sweet. Kati ne Bungereza muyinza okubeera muyina urufu eyammwe
waliwo kyemuyita ekitono kyemuyita ekinene. Abamerika balina kibayita ekitono balina kibayita ekinene. Kati tusobola kukozesa ekitono ekye Saudi Arabia tugabe nti kye tuba tupimirako ebitono mu nsi yonna. Wabula ekitono mwe muwangaalira kwe batwala nti kino kye kitono ekino kye kinene. Wallahu ta'ala a'lam. Ekitugatta ffenna kye Uganda. Kituufu naye mpangala gye tuwangalamu era eyawukana mu katono. Bw'okipimira ku kye Uganda na wano mukipimamu. Kati for example Seka Zaidi ebungereza okulya paundi nga 3 kina kye kikosa. Era z'olya mu restaurant. Naye kati paundi 3 bw'oziza mu Uganda ziba ssente mmekezi? 15. Omuntu agamba omukyala 15 ogwo musaala gwa kati ndowooza okiraba nti eri akikoze eki akigezezza. Kuba kati waliwo wano nagendako n'emikwano gyange nga tugenze kunywa mu bunge ka caayi twali tugenda e Jeddah. Ne tutyama ka restaurant ne tunywa kika caayi ne biscuit twamaze tugeza lya 15. Lera 15 mu Uganda wali mu mitwalo nga 14 n'ekitundu. Kati omuntu ekibo kimugamba ezo sente kale wakiri wandizimpadde. Kati ekyo ne kikulaga nti mu mbeera ezaawukana ekinene n'ekitono kisinzira ku mpangala y'abantu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Kakati ebibuuzo bya zaka obudde buko oyina dakika meka Seeka? Ndoza tujja kukozesayo 1 more hour inshallah. Inshallah. Ebibuuzo bya zaka Seeka. Zakatul fitri ebibuuzo byonna mbitegeke mutandika okuwanika emikono. Ndoza bwe natandika okubuuza njabateeka mu mundu ebuuzo ekiddako n'ekiddako. Seeka nga tonnaba kugenda yeeyo kukibuuza ekibuuzo kyekyo ko tuyisemu mbyo yagala tuyisaamu. Katusookere ku nsonga eno. Ensonga esooka zakatul fitri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an nti qad aflaha man tazakka. Amaze okwesiima oyo agenda okubeera nga awaayo zakatul fitri ku lunaku olwo lwa Eid. Wa zakara isma rabbihi fasalla. Era ku lunaku olwa Eid olwo n'abeera nga ayogedde ku linnya ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaala n'asaala. Bw'otunuulira ensengeka Allah subhanahu wa ta'ala gy'asengese ebintu ebyo nti yasooka kwogera ku zaka, then n'alyoka ayogera ku takbiira, then n'alyoka ayogera ku ky'okusaala. Hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne zijja nga zitulaga eziwerako nti bwe tubeera tugenda okuwa zakatul fitri tugiwa nga tetunnaba kubeera nga tusaala eswala eya Eid. Nga bw'olaba subhanallah hadithi ya Ibn Mas'ud wallahi nerabidde rawi waayo naye nga Ibn Mas'ud yagamba n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ku mulembe gwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam zaka eno twagiwanga qabla an nakhruja ila as-salah nga tunabagenda kubeera nga tusaala. Era amalu basahaba bonna omulimu gwe baakolanga nti zaka yaabwe eyo baagiwanga tebannaba kubeera nga basaala eswala eya Eid. Nekitegeeza ki nti omuntu yenna anaawa zakatul fitri eyo erina kubeera nga eweebwa before okubeera nga eswala ya Eid esaaliddwa. Number 2, singa Seeka Zaidi nkwata n'enkuwa obuvunaanyizibwa nenga nti Seeka Zaidi nti nkufudde omusigire okubeera nga ompeerayo zakatul fitri yange. Oba Seeka Zaidi ne tugamba nti UMMA Connected Zakat Department tugenda kunganya zakatul fitri y'abantu era tubeere nga tugigaba. Kijjamu embeera za mirundi ebiri. Era embeera ezo ez'emirundi ebiri ennamula zaazo zaawukana. Embeera esooka okubeera nga eggwe aweereddwa obuvunaanyizibwa okubeera nga okuŋŋaanya zaka eno olina ibn anil muzakki. You are working on behalf of this person agenda okuwa zaka eno. Era nga ebitongole ebisinga obungi yenkola yaabyo nti bakwatira ku side y'ono nti Seeka Zaidi nti nga UMMA Connected nti yes mutuwe zaka yammwe tujja gigaba on your behalf. Oba kitegereka Seeka Zaidi ekyo? Yes, it is working on behalf of omuntu ono agenda okukola ki okuwa. Nga ensi mwe tuwangaalira si ye yawa obuvunaanyizibwa ekitongole ekyo nti kikuŋŋaanya zaka eyo. Wabula ffe nga ffe tugambye nti atuwangaalira wamu mutuwe zaka yammwe tujja kugibaweerayo. Oyo
abantu abagwa mu kimukowe eryo oba ebitongole ebigwa mu kowe eyo oba abantu sekinoma abagwa mu kowe eyo kibakakatako okubeera nga abaavu bano mubawa zakatul fitiri yaabwe nga tetunnaba kubeera nga tusala esswala eya Eid. Lwaki? Kubanga bakukwasiza buvunaanyizibwa amakulu olinga oli yennyini nnyini abadde alina okweweera zakayi. Nga Seeka Zaidi Obusiraamu bwe bumukakasako okuwa zakayi nga tebannaba kusaala swala ya Eid, bwe mba mukwasiza obuvunaanyizibwa nga nti zaka eyo gimpeereyo, kitegeeza alina kubeera nga naye agiwaayo nga tebannaba kusaala esswala eya Eid. Kati ne kijjawo mu mbeera endala nga ekitongole kino oba omuntu ono bannannyini kufuna zaka be bamugambye nti Seeka Zaidi omusajja tumwesiga, musajja tusimanyimu makosa nga agwagundi ono gwe sijja kwogera linnya, nti atukuŋŋaanyiriza zaka yaffe. Bwe ngireeta n'enjiwa Seeka Zaidi, amakulu kati Seeka Zaidi akola ng'omusigire kw'oli alina okufuna zaka. Bwe ngikwata n'enjimuwa kitegeeza mbanga ngiwadde omwavu, ne bwagimuwa ng'esswala ya Eid ewedde tekiina buzibu. Senga kibeera kitongole ng'ekitongole ekyo abaavu kimanyiddwa nti abaavu oba abeetaavu ba zaka bakwata ekkubo ne bagenda ku kitongole ekyo ne babanjayo zaka, kitegeeza bwe nkwata zaka n'engiwaayo no problem, zaka mba maze okugiwaayo, ekitongole ekyo nekiba tekigibawadde before Eid oba kibawadde after swala, no problem, olw'ensonga nti kikola on behalf of both parties. Kati ne wajjawo okubeera nga obukulembeze obw'ekitundu oba obukulembeze obw'eggwanga mwe muli bwalayisinsinga ekitongole ekyo okubeera nga kikuŋŋaanya zaka. Nga bw'olaba wano mu Saudi Arabia nti balina ebitongole bye balayisinsinga okubeera nga bikuŋŋaanya zakatul fitiri. Kisoboka okubeera nga mulina ittihadi nga bw'olaba Uganda Muslim gundi yammwe eye UK, UMC, Uganda Muslim UK, Uganda Muslim Community, mugiyita mutya Seeka Zaidi? Uganda Muslim Community, Uganda Muslim Community UK, nti erina obuvunaanyizibwa yebadde running ensonga zammwe abeetaavu ba zaka baginoneeyo mu UMC, nammwe abagiweeyo mugiweeyo mu UMC ne bwebanga egabye zaka eyo after Eid, no problem. Kati senga kijja mu mbeera nga omwavu ono omwetaavu wa zaka alina okufuna zaka alemereddwa okubaako gwatuukako okumugamba nti nno mundeetere zaka yange, eggwe n'omumanya nti nno omusajja oyo mwetaavu, Obusiraamu bwakuta ne bukuwa ennaku 2 before Eid nti osobola okutandika okufulumiza zaka oyo mu nnaku ezo, olw'ensonga nti ekigendererwa ekikulu mu kubeera nga omuntu aweebwa zaka okubeera nga number 1 tutukuza okusiba kwaffe okuva ku bino ebigenda biyitira, olw'ensonga tuli batonde, n'okubeera nga tutaasa abaavu bano okubeera nga basanyuka nabo, n'okwata zaka eyo n'ogimuwa mu nnaku 2 Eid esobola okutuuka nga alhamdulillah bwe zibeera nga zibadde ssente nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo, bwe zibeera nga ebadde mmere nga bwe tunalaba mu maaso eyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, kijja kumuyambako nti Eid ejja kutuuka nga akyalinawo. Naye ate bw'onoogikwata n'ogimuwa ku ntandikwa ya Ramadhan n'omugamba nti zaka yange eyo nze zakatul fitiri yange ngiwadde nga lumu Ramadhan n'ennaku 10 ezisooka ziyinza okuggwako ng'emmere agimazeewo, kitegeeza ekigendererwa ekikulu kiba kyakikoze eki tekituukiridde. Ne basahaba nabo enkola yaabwe. Naam Sheikh. Seeka Zaidi neerabiridde ddala mu ddakiika, njagala tukozese ddakiika 2 what the best you can give us, kuba Quran etandika mwezi eddakiika. No problem, no problem. Biidhni subhanahu wa ta'ala. So kati ekyo kye tusookeddeko kyekyo, bwabeera nga bakuwadde obuvunaanyizibwa okubeera nga oweera omuntu zaka, please and please kakasa nti zaka eyo gituusa nga tebannaba kusala swala ya Eid. Bwe kibeera nga kitongole nga kiri licensed, abaavu bakkiriziganyiza nti kyekiba kitukuŋŋaanyiriza zaka eyo, obanga eggwanga baaliwa license, ekyo kya ddembe okubeera nga kibawa before Eid, before salatul Eid oba after salatul Eid, olw'ensonga nti bwe baba babawadde babanga abawadde abaavu bennyini nnyini. Then ne wajjawo ensonga ey'okubiri, okubeera nga omuntu awaayo buwi ssente mu zakatul fitiri has been a point of discussion. No, muli ku kikyamu, temuli ku sunna. Ngenda kufunza ensonga eyo mu bigambo bino wammanga. Era Seeka Zaidi tugenda gezaako okubeera nga tubivuunula mpola mpola ebigambo bya Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah bwe yali ayogera ku nsonga y'okuwa zaka, okuwa ssente mu zaka eya zakatul fitiri. Yagamba Sheikh Islam bin Taymiyyah nti wa amma ikhrajul qimati fi zakati wal kaffara, nti omuntu okubeera nga owaayo ssente ezijja mu ekyo ky'olina okuwa mu zaka
kubanga jjukira zaka Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti swa'an min ta'am, tuwayo ekigero ekiweza embatu 4 mu mmere gye tuba tukoze eki gye tuba tulidde. Bw'ogubeeranga muceeri we bali abamanyi abamu bwe bagezaako okupima ne bagamba kilo 2.5, abalala ne bagamba 3. Kati nze uzemba bwe mpanze mpa kilo 3 kubanga wane Saudi Arabia nasanga kye bawa kilo 3, e Kampala tuwa kilo 2.5. Kanaga nti omuntu okugamba nti for example omuceere gwa basmati nti kilo 2.5 ziba sente mmeka, for example nti zibeera za mitwalo 2.5, n'akwata emitwalo 2 n'agiwaayo nga zakayi oba kafaara. Allah subhanahu wa ta'ala yamulayiko kafaara. Omusajja yazza omusango, yagenda n'agenda ayese empiki ne mukyala we emisana mu Ramadhan, n'akakatibwako okubeera nga asiba emyezi 2 tasobola kusiiba ng'alina okuliisa bamisikini, nkaga n'akwata ssente n'aziba wanaatabawa mmere yennyini. Yagamba nti wal adhharu, ekisinga okubeera ekyeyolefu fi hadha mu nsonga eno nti anna ikhraju alqimati lighayri haja wala maslahatun rajiha mamnu'un minhu, okubeera ng'okwata ssente n'oziwaayo instead of okuwaayo mmere. Kubanga jjukira Nabi sallallahu alayhi wa sallam kye yakola, yawangayo mmere ne basahaba bawangayo mmere. Kati omuntu okubeera nga instead of okuwaayo emmere owaddeyo ssente, yagamba nti kirina okubeera nga kijja senga omuntu aba kikoze lighayri haja, nga tewali bwetaavu bukuweesayo ssente, wala maslahatun rajiha, oba tewaliwo benefits oze tutunuulira nti senga omuntu ono tuba tetumuwadde ssente benefits ezo zigenda kufa. N'agamba atya? N'agamba nti fahadha mamnu'un minhu, ekyo kiba kigaanibwa. Amakulu kitegeeza ki? Bwe buba nga obwetaavu we buli okubeera nti omuntu ono tukwate bukwasi ssente ze tuba tumuwa, nga kijja kubeera nga kimumalira obwetaavu bw'alina, tomuwa mmere muwe ssente. Bwe tubeera nga tutunuulidde omugaso muzimu ku maswalihi, ngenda kuziyisa mu bwangu, muzimu ku maswalihi zitunuulibwa. For example ensi ezimu baagaana abantu okubeera nga bagaba emmere, era ne bakwata ng'okwatta omuntu n'omuwa mmere n'omuleetera kilo 2.5 ez'omuceere n'ozimuwa, bajja kusiba. Lwaki olemerako gamente nze nteekwa kubeera mu mmere? No, kwate ekkubo, waayo ssente. Lwaki? Olw'ensonga nti amasulaha weegali. Kati seeka n'agenda maaso n'agamba nti walihadha, n'olw'ensonga eyo qaddara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aljubrani bishatayn aw 20 dirhaman wa lam ya'dil ila alqima. Yensonga ki Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe tuba tugenze nga tutunulidde eri mu zakatul maali, bwe kibeera ng'omuntu kyabadde agenda okuwa tekituukiridde, bamugamba asasuleyo gye twandiyise jaburu oba ekiringa ekizibikirawo ekiraka kyawaayo, namuga nti aweeyo embuzi oba aweeyo 20 dirhama. Nabbi n'atamugamba nti kwata bukwasi ssente z'oba owaayo. Lwaki? Olw'ensonga nti mu mbeera eyo tewaliiwo haja ya muntu okubeera nga awaayo ssente. Naye haja ya ssente bwebanga erabiseeko, ekyokubiri nga amasulaha agakirimu nti kino kye kijja okusinga okugasa omwavu ono, mukwate ssente ngobeere nga muzimuwa on condition ozimuwa tebannaba kusaala esswala eya Eid. Senga ozimuwa nga bamaze okusala esswala ya Eid, eba tekyabalibwanga zaka, eba ebalibwanga saddaaka mu saddaaka eza bulijjo. Ekyo nno kiriko ebigambo bingi, abakikiriza bakikiriza n'abakigaana bakigaana, naye nze kyenamatidde nakyo kye kigambo kino kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, nti obwetaavu bubeera nga bwe buli, waayo ssente. Obwetaavu buba tebuliiwo, nga Seka Zaidi bwe yagambye, ntaddeyo eri ku asulu, nti asulu yali yaki yakuwaayo mmere, waayo emmere. Naye obwetaavu bwe tutunuulira embeera olwaleero, obuwangazi bwe tulimu n'embeera yaffe gye tutambuliramu olwaleero, obwetaavu weebuli. Obwetaavu weebuli. Musajja mujja kukwata emmere mugimuwe, alhamdulillah, okoze sunna yennyini. Musiraamu amala akomewo ku muzikiti agambe imaamu sirina nva. Olwo Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba nti ughnuhum ani su'ali fi dhalika al-yawm, olwo kiba kituukiridde, kiba tekituukiridde. Kati eno bagamba nti ekyo yarji' ila ijtihadi al-hakim, atunule n'agamba nti ekisinga okubeera ekigasa eri abaavu kyekiriwa nti kyekino, ne tubeera nga tugenda n'ekyo. Wallahu ta'ala a'lam. Ayagala okugiwa mu mmere giwe mu mmere, n'ayagala okugiwa mu ssente naawe beera nga ogiwa mu ssente. Kyempunzika nakyo ku nsonga eno, tufune ebibuuzo nga 2-3, okubeera nga zakatul fitiri eno tujja mu kitundu ekimu n'okugitwala mu kitundu ekirala. Seka Zaidi zakatul fitiri yaabwe ne bagijja e London, ne bagitwala e Manchester, ne bagijja e Bungereza, ne bagitwala paka Kampala. Abamanyi baagamba nti omuntu kye basooka okukkiriziganyako bonna nti zakatul fitiri bw'eba eweebwa, abantu abalina okuweebwa priority, first priority be bantu abali mu kitundu eyo
ekitundu ekyo mwe bajje zakatul fitri eyo. Teseka zaidi owangalira wanga bayitawo batya seka zaidi awo. Dalich. Dalich. Nti abe Dalich nti be basinga okubeera abeetaavu eri zaka ya seka zaidi okusinga nze ali e Madina. Nti basooke batunulira ab'omu kitundu abo abali awo. Ab'omu kitundu abo babeera nga bamaliriziddwa fabiha wa ni'ma. Babeera nga ab'omu kitundu ekyo waliwo ekifisseewo. Obanga yes kituufu abeetaavu ono tubalina naye waliwo ensi nga ate beetaavu nnyo n'okusinga bano abali wano. Bagamba nti ate temugikwata yonna kugitwala eri. Mukwateko portion gye bamusindika eri, portion endala esigale wano. Kitegeeza ki? Nti oli mu America, oli Bungereza, oli Uganda, oli wa. Zakatul fitri yo first priority ebeere y'abantu abali mu kitundu kyo. Bwabeera nga tebaliiwo, you can send it eri abalala abalina obwetaavu bwabwe. Naye bwabeera nga bonna weebali, e Kampala kye tukisinga okukkiriziganyako ffenna nti obwetaavu bwayo bungi nnyo okusinga ffenna mu nsi gye tuli. Bw'oba osazeewo okubeera ng'ogiwa, ate yonna togisindika Uganda, sindikako portion egende Uganda, portion endala ebeere ng'esigala ebeere ng'eyamba abantu b'omu kitundu kyo. Kubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallam enjigiriza ye yali nti nno ezaka eyo eweebwa abaavu abali mu kitundu abo be muwangala nabo, sakita nabo basanyuke nga nammwe bwe musanyuse. Wallahu ta'ala a'lam. That is just a summary of something like 75 pages. Zinabadde nsomamu. Naam Sheikh. Wano ne zakatul fitri we tugiwa. Ne tugiwadde emiziki gye tugiwaddeko. Ziba ne basitwala Pakistan, ne basitwala Bangladesh, ne basitwala Myanmar, okitegeera. Kati wano muziki mwennyini kati mulimu emmere abantu gye baleese nga bataddewo ku muzikiti nti abatalina byakusuluka batwale. Wallahi ne bugirawo ne bagiteeka mu bbeeri. Nokwesanga nti okuwawana ekintu oba yonoona. Kati kye kyenkugambye nti kati mu mbeera eyo tewali bwetaavu bwa kukireka egende Uganda. Oba bwetaavu bubeera nga bwe buli nti emmere tebajja gitwala kuwa ssente. Kuba ssente teri asobola zigaana, bwe zisuulawo ku mulyango ogolawo bazinasigalawo. Wallahu ta'ala a'lam. Ndoza tufune ebibuuzo seeka nga 2-3. Naam, ndaba wano Farida Shakira ali unmuted. Shakira? Ine ekibuuzo oba? Aido ine ekibuuzo? Bw'aba talina kibuuzo. Ebibuuzo by'abantu obyanukudde kugamba byombi obyanukudde ebibadde byalina okubuuza. Kati zakatul fitri seeka Hussein. Yes sir. Omuntu asobola ogiwa muganda we. Yes sir. Asobola ogiwa jjajja we. Yes sir. Okujjako omwami togiwa mukyalawo kubanga yakakatako okulabirira. Era togiwa baana bo kubanga bakakatako okulabirira. Okujjako ng'abaana bo nabo beetaavu baavu bazibu bawe. Nabi sallallahu alayhi wa sallam alumu yajja n'agamba basahabiyati nzaseka zaidi omukimanyi kye batutegeeza ne basahabiyati basahaba abakyala n'abagamba nti tasaddaku min hulliyikunna musaddake nga mukwata muki mu hulliyizamu oba mujulolera mu musaddake. Mukyala wa Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ayitibwa Zainabu n'agenda agamba omwami we nti mwami wange nti ye nabbi atugambye okusaddaaka naye nti bwe nkutunulidde bwe nti oli lunkupe mbadde njagala saddaaka yange ngikuwe naye nga sinajjo kwasooka ogenda obuuze nabbi. Wakwate kuwe n'agenda n'abuuza nabbi sallallahu alayhi wa sallama afwan Abdullah ibn Mas'ud n'agamba omukyala nti gwe genda omwebuulize. Kati omukyala akwate kuba agenda atuuka ku mulyango gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'asangawo omukyala omulala nga naye aleese ensonga y'emu. Bwe batuuka nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali ali mu nnyumba ye. Kati Bilali n'abalaba ku mulyango kwe kubabuuza nti abaaye ate ogubadde. Namugamba nti genda ogambe nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti waliwo abakyala babiri bali ku mulyango gwo babuuza ku nsonga bweti ne bweti ne bweti. Bagadde okusaddaaka naye abaami baabwe baavu basoke bawe baami baabwe oba nedda. Bilali ibn Rabaha kwe kuyingira munda n'agamba Omubaka sallallahu alayhi wa sallama nti waliwo abakyala babiri bazze ensonga bweti ne bweti ne bweti. Nabbi n'amubuuza nti mukyala ani naani? N'amugamba nti omukyala omu imra'atu min al-ansari wa Zainab. Omukyala omu mu ansari omukyala omulala ayitibwa Zainabu. Nabbi kwe kumubuuza nti ayyu zayaniba. Akawulidako Sheikh Zaidi. Ayyu zayaniba. Ba Zainabu amakulu Zainabu ye Zayaniba ye plural ya Zainabu.
namugamba nti imraatu Abdullah ibn Mas'ud namugamba nti omukyalo oyo gwenjogeddeko oyo ye mukyala wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Omubaka sallallahu alayhi wasallam kwe kumugamba nti mugambe abeerenga zaka eyo saddaaka yagiwa omwami we walaha al ajru marrataini, agenda kufuna empeera za mirundi emeka ebiri, nti akoze saddaaka ate nabeera nga awadde n'omwami we. Kati bamanyi ne bagamba nti ekikola kwona ttaka katako kulabirira, kubanga omukyala tekikumuka katako kulabirira mwami we, wabula ate omwami bwe kikakatako kubeera nga alabirira mukyala we. Naye kati ono ow'oluganda osobola okugimuwa bw'aba mwetaavu waayo, ofune empeera z'okuyunga oluganda n'empeera z'okubeera nga owadde saddaaka. Jjukira zakatul fitri eno obusiraamu tebwahaddada oba tebwagamba nti ono yalina okugiweebwa ono tagiweebwa, nga bw'olaba zakatul maali bweri nti erina abalina okuweebwa. Just abamanyi gwe bajjamu atalina kuweebwa zakatul fitri yono nga kikakata kuggwa okumulabirira, ali wansi wa bulabirizi bwo. Mukyala wo ali wansi wa bulabirizi bwo, kikakatako okubeera nga omulabirira, so zakatul fitri togiwa ye. Ne bwabeera nga abaana bo baavaawo ewaka ne bagenda tebakyakakatako okulabirira, gibawe, muganda wo gimuwe, kojja wo gimuwe. Wallahu ta'ala a'lam. Aha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. My question is tusinziira kuki okuwa zakatul fitri? Naam. Okusinziira ku zakatul kiki tusinziirako okubeera nga tuwa zakatul fitri? Zakatul fitri tugiwa okusinziira ku mmere gy'obadde olya ewakaawo. Number 2, ng'osoose n'omala okutereeza ab'ewakaawo nti ab'ewakaawo nti emmere gye banalya ku Idi eweddeyo, nti yes. Bw'okubeera nga kwambala engoye ze balina okwambala, nti yes. Obimaze byonna, nti yes. Waliwo ekifisseewo, nti yes. Ky'oba owaamu zakatul fitri. Amanyi ne bagamba nti esinga ebeera kutul baladi, emmere y'omu kitundu gye mulidde, abalala ne bagamba nti aghlabu qutihi, nti emmere gy'obadde osinza okulya ewakaawo gy'oba okwata okubeera ng'okola ki, nga owaamu. Naye nze bwe mbeera nze nja kugamba nti no Allah muwe ekisinga okubeera ekirungi. Ky'owulira nti kino mu mutima gwange Allah wange wenkimuwa, mba mpulira mmuwadde, ky'oba okwata ky'oba owaayo. Bwebeera ng'osazeewo okugiwa mu mmere ng'okimanyi nti no basmati yasinga obulungi gw'oba bw'oba osazeeyo okuwaayo mu ssente, nti bazi nti sente nti basabye for example ngeza bugeza nti basabye paundi 5, noga nti anze Allah wange mwagala nnyo nakuwa paundi 10, ky'oba okola. Allah wo muwe ekisinga okubeera ekirungi kubanga obulungi bwonna budda gy'oli. Wallahu ta'ala a'lam. Katugende ku n'abakyala wa South London oyo sebo wenkola naye emirimu mu UMC. Naam. Kyabuuza tugenda kukola tutya abantu baffe. Naam, Umurakib. Umurakib, naam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekauzema kamera ng'ogitadde waggulu. Wendisebo. Nzitanya tuweeza jazakallahu khairan. Amin. Ate kyembadde mbuuza ate etegeeza omwami bw'aba alina by'atasobola batannabagula waka, etegeeza batali mu bawazzaka. Bwe kiri. Kubanga obwo buvunaanyizibwa bwe. Bwe mba muganda wange olumu mulabirira nga tali bulungi nnyo, olumu muwayo akasente, olumu bwe mba nsobodde nga muwayo ekyokulabirira era nsobola omuwazzaka eyo oba oyo aba afuuse mu bantu b'endabirira. Oyo osobola okugimuwa. Osobola okugimuwa oyo kubanga mwetaavu waayo. Ekyokubiri nti obusiraamu tebukakatako kumulabirira. Senga bubadde bukikakasako okumulabirira bagamba nti tomuwa zaka kubanga olina omulabirira. Ate zaka si gy'oba omuwa. Kirimba muwa nti olwokuba talina bwe mba nsobodde ne muwa. Aha. Kyekimu n'omukyala olaba nga omwami wo bimukutte. Nga sente zakatul fitri ye mulemi osobola okumuyambako, obusiraamu tebukugaana. Nogamba nti no taata Muniira ono mwagala nnyo nnyo. N'omuganda taata Muniira nkwagala nnyo, kkiriza leero zakatul fitri nze ngenda oggiwa. Eyange eyo eya Bariira ne Muniira. Ate bwe tuba maama nga tumulabirira nga ali Uganda. Ye tumulabirira nti buli mwezi tulina omulabirira muzeeyi taliwo yavaawo. Allah yamujjulula kati maama naye tumuweera zaka era tugiwa wano oba tugiwa Uganda. Wonna we mugiweeredde no problem. Era kiba tekikakata kuomu bwe mubeera nga muli bangi mwenna kibakakatako collectively. Naye omu bw'agamba nti nze nkyeyimiridde fabiha wa ni'ma. Abamu tebeefiirayo. Bw'aba tebeefiirayo gwe osobola okukyeyima munoga bismillah nze zaka yange kangiweeyo. Naam Sheikh.
mama we abanga yamulabirira ali mu under her care ninga mama si musiramu abaffe abali basiramu nga bali under our care makaga ffe tubawera zakatu tetubawera zaka abo tetubawera zakatul fitiri lwa nsonga egi ekitukkiriza okubawera zakatul fitiri tekiriwo bwe busiramu n'obanga gwe omulabirira naye nga si musiraamu ekikukkiriza okumuweera zakatul fitiri busiraamu so togimuweera. Amin. Amin, amin. Tukitegedde bannange zakatul kaseka sebo zakatul fitiri omuntu asobola ogiwa otandika ogiwa kati abantu leero ziri ennaku asobola okula ebintu leero ennaku ziri 25 Ramadhani bwe nabadde nsomako there's almost 75 pages kubanga ezezaako biyitamu bufunze koza obudde tetulina twabadde tujja bikoonako otandika ddi okugiwa ekyandisinzeko okubeera ekirungi gweotandika okwetegeka gwe nga ggwe okwetegeka Dr. Kisweki yatusomesa yatugamba nti ogiwa ekiro ekikeesa awo wenyene wembadde nzija enjuba bwegwa eyamagala awo yes kati omuntu gw'okwetegeka omanyi waliwo okwetegeka n'okuwa byanjawulo osobola okwetegeka n'ogamba nti nze sente zange tandika ozikuŋŋaanya wano eno tips buno bagenze bampampa buno kambukuŋŋaanye sagira ati tayimu y'okuwa zakatul fitiri weenaatuukira sente zijja kuba weeziri gw'okweteekateeka no problem naye tayimu y'okugiwaayo bakuwa windo nti 2 days to Eid, that is ku lunaku ekiro ekikeesa olunaku olwa 1 day to Eid ne ku Eid lwennyini but before eswala ya Eid osobola okubeera ng'oweeramu zakatul fitiri akyo tekirina buzibu okubeera ng'ogiwa mu mbeera eyo okweteekateeka essaawa zino weeteeketeeke naye zino essaawa tetunaba kubeera nga tutuuka okuwa zakatul fitiri tujja giwa ddi ku kiro ekikeesa olunaku olwa 28 ekiro ekikeesa olunaku olwa 29 oba ku Eid wennyini ku makya tujja okubeera nga tugiwa biidhini subhanahu wa ta'ala. Bayina balabirira aida alyokaje bwabayina balabirira nabalina okubaweera abaweera andi kisinziira gwoweera school fees omumuweera lwa nsonga nti kikkakatako okumulabirira oba oyamba muyambe bw'obeera nga kikkakatako bwe kibeera nga kikkakatako okumulabirira ekyo kitegeeza nawe kikkakatako okubeera ng'omuweera zakatul fitiri bwe kibeera nga tekikkakatako kumulabirira osobola okugimuweera mu mbeera ya tabarruu si nti kikkakatako era naye okuzimuweera no. For example nze nga Seka Zaidi yandabirira yampeera school fees siri mutabani we siri mwana wa muganda we tekimukakatako kubeera nga ndabirira era ne zakatul fitiri temukakatako kumpeera naye waba agimpeere tekirina buzibu naga nti ono nze mulabirire nange kamukole ki kambeere nga mmuweerayo naye bwe kibeera nga alimu abo abamukakatako okulabirira kitegeezera kikakatako ggwe okubeera nga omuweera zakatul fitiri eyo. Ayinza okuba ate kati ye ataddemu ba step children kakati bw'abeera nga andi step children abo abaana obusiramu tebukkakatako okubalabirira kitegeeza era tebukkakatako okubeera nga obaweera zakatul fitiri naye bw'ogibaweera tekirina buzibu obusiramu bukikkiriza amakulu ogibawa mu mbeera yakukola sunna ekitali kyabwatteekwa saate kuba n'abaana ababo b'ozaala kikkakatako kyabwatteekwa okubeera nga obaweera ndowooza enjawulo eyo baseka bagezezaako okuvaayo. Bulungi alhamdulillah. Ameena. Naam, Sister Aida. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabadde n'ekibuzo kyange naye okyerabidde? No, nakyesuutingidde kiri bwe kiti nabadde era njogera ku zaka batugamba tusasule zaka tugiwe wano we tubeera mu kitundu naye nze niya yange njagala zaka giweereza Uganda kubanga there are more people abeetaaga okusinga aba wano newankubadde kino wano weebali naye kati omuntu wa wano kyangu nnyo okufuna omuntu wano tulina food banks tulina kibafuna emmere ey'obwereere unlike abantu b'e Uganda bambi ngeri atagenda na kubeera kulya kuyidi bulungi ng'agenda kulya akawunga. Kati nze nniya yange neŋŋamba zaka yange nagiwa ki Uganda. Bwentyo bwe natandika sofa kati myaka 2 buli kaseera zaka yange ngiweereza Uganda oba nnina bannamandu bange bempeereza
Yeah. Ejiwa Uganda ate ejiwa baganda bange. Kati. Jazakillahu khairan. Mfunamu mirundi ebiri. Jazakillahu khairan. Amina. Siwa ntino pound nga bwe tuba tugamba 5 wano. Ate nze mpisaawo kubanga kati toyinza kuwa muntu pound tuli emitwe 3 tosobola kumuwa pound 15 nedda. Nze kakati nkikola nga bwe ngamba nti ajja kufuna kilo z'omuceere 3 ningule n'ennyama. Kyoba ojjukira obusiraamu bwakuteerawo ekipimo ekisinga okuba ekya wansi. Nti tumuwa ekipimo ekiyitibwa swaa. Swaa zibeera kilo wakati w'ebbiri ekitundu ne kilo 3. As long as kyowadde tekiri below that. Ne bw'okuwadde ensawo kilo 10 y'omuceere n'ogimuwa nga yiyo njokuwadde zakatul fitiri yange. No problem. Obusiraamu tebukuteera nga nti maximum olina kukomawa. Wabula bwakuteerawo minimum nti don't go below this. Kati gwe bw'osalawo nti nze mwongereko nti for example omuceere mbadde nyinamu wa kilo 3 ez'omuntu nga nti buli muntu ngenda mwera kilo 5 nyina abantu 3 ze kilo 15 no problem. As long as you have not gone below ezebwetteeka which is ziba zikakatako zibeera 12 that is buli omu nga mbalidde 3 noga nti buli omu ngenda kumwongererako no problem. Kakati bwe manga mpadde n'empaabo oba nenfuna namondu wange nga bwe nkola nemuwa kati ate n'abange nengamba ngenda kuba senga wange ngenda muweereza ssente bweziti zaka yange nayo kiba kibankoze kati kikole bwotyo kikyuse. Zakatul fitri eno giwe sengaawo. Then oli oberenga gwoweeyo obuyambi lwaki ono sengaawo ogenda mufunamu emirundi 2. Ogenda mufunamu empeera y'okumuwa zakatul fitri yo omufunemu n'empeera z'okuyunga oluganda ekitali kwoli namwandu. So wano ofunemu emirundi 2 wali eri ofuna omulundi gumu. Ekitegeeza mbadde nkola nsobi. Si nsobi. Just nze nkwadde buwika windo ofunira empeera ennyingi. Obadde tokola nsobi. Obadde osubwa. Obadde osubwa busubwa mpeera. Ate mbeera musiibulula n'omusiibulula. Anti wonna oli kumpeera ofuna wonna. Saba Allah akkiriza. Seeka agezaako okuwa kisinga bulungi. Nsebo. Ate ekibuuzo kyange ekirala kyeyingira witiri tahajjudi. Ekintu ekyo kyatu confusinga mmanyi nti no layiri kitegeeza kiro. Kati witiri sijja tusaala nga tetuneebakako. Nabi sallallahu gye yalamira Abu Hurayra nga teweebaka nga togisadde. Then tahajjudi yeswala gye tusaala ng'osoose ne weebakako n'ozuukuka. Yes, ye gy'osala nga ekiro ekisembayo the third of a night. No, not a must nti erina kubeera mu last third of the night. It's not a must. Kubanga Allah yagamba nti wa mina al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Nti mu budde bwonna obw'ekiro genda osale tahajjudi. It is not a must nti erina kubeera last third of the night. Newankubadde last third of the night erinako enkizo gy'erina ku paati eno esooka n'eyokubiri. Nti wali eri Allah subhanahu wa ta'ala abeera kugulu erisooka ng'akoowola ani ansaba mmuwe. Ani ansaba okumusonyiwa musonyiwe. Kati bw'osalira mu kaseera ako oba okubya ebinyonyi 2 n'ejjinja limu. Nenga it's not a must nti weba tonda kutuuka mu last third of the night tosala tahajjudi. No. Seeka akazusayima kankwanguyize n'okwanguyiza. Esebo. Allah agambye inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak. Kati tugende mu nisfahu. Akati nisfahu wano obudde busiba ku ssaawa 2 n'ekitundu emagalibi. Ne bukya ku ssaawa 11. Nga muli bubi. Sebo Shei tebukya ssaawa 11, ssaawa 10 obudde buba butangadde. Ssaawa 10 nga butangadde. Nga muli bubi. Ye fajiri. Kati zaidi nga muli bubi. Kati tuina hours 8 zigabanye times 2 zigabanye mu divide by 2. Zigatte kuziiko ene 2 wazibidde. Ekitegeeza nti ssaawa 6 ye nisfu layli. Wakati omuntu yeebaseemu awo n'azuukuka ku ssaawa 6 ali mu tahajjudi ye bulungi. Seeka ne wabanga olumaze okusaala Isha ne yeebaka n'azuukuka nga wayiseewo essaawa emu n'agenda okusaala. Era tahajjudi yo. Kakati Shei tahajjudi ne gundi ne witiri bye biki ebyo?
Sorry, no. Tahajjudi ne gundi ne layiri. Kyonna kitegeeza kimu. Byonna bitegeeza kye kimu. Kubanga bagamba salatul layiri bategeeza eswala zonna ezisalibwa ekiro. Okay. Zonna ezisalibwa ekiro. Osobola okuyita salatul layiri. Tahajjudi ekigiyisa tahajjudi nti osoose kwebaka n'ozuukuka kye kigiyisa nti tahajjada. Kubanga tahajjada kitegeeza omuntu okuzuukuka bw'oti n'okola ibaada. Kati kiba kitegeeza nti tahajjada yeebase n'azuukuka. Naye nga salatul layiri egatta zonna. Amiina. Kibuuzo ekyo kyekisembyeyo. Ismail Mugisha buuza ekibuuzo kyo please oli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Nze kyentegedde kati kino zakatul fitri kugisasula just before salatul Eid. Naye kati bw'oba ogitudde before salatul Eid kati abantu bagidistributing bafuna ddi obudde obugigiwaayo abantu bagenda kugikozesa. Ani kyekiro kye twatandikiddeko nti agenda okuwa zakatul fitri ono ndi Ismaila Mugisha agambye Seka Zaidi akulira Umma Connected nti zaka yange yeyonji bawadde mugimpeera abeetaavu nga abeetaavu si be bagambye Seka Zaidi wa Umma Connected nti tukunganyirize zaka. Seka Zaidi kimukakata kukwata zaka eyo agiwa abaavu abonge swala yaidi tebanaba kugisaala. Senga abaavu babaze wa Seka Zaidi obanga yebadde enkola yaffe ya bulijjo nti abeetaavu bajja mu Umma Connected wa Seka Zaidi bamugamba tuze kunona zakatul fitri. Namwe ne mugikwata ne mugitwala Seka Zaidi kitegeeza zaka ibange tuse mu baavu nibo bagitwa after Eid. Nga maze okusala swala Eid there is no problem. Kati nga leero wasigaddeyo nnaku nga 5 for example nengikwata ne Seka Zaidi mbandi musobi. Tokiba mu nsobi kubanga Seka Zaidi omuwadde omusigidde busigisi okugikuweerayo. Kati wabanga Seka Zaidi abaavu si be bamugambye nti gitukunganyirize. Obanga Seka Zaidi tekibadde mu mbeera zaffe eza bulijjo nti abaavu bajje wa Seka Zaidi okunona zaka eyo kitegeeza Seka Zaidi kimukakatako kugiwa ng'eswala ya Eid tennatuuka. Bw'ababeera nga abaavu be bamugambye gitukunganyirize obanga enkola yaffe eya bulijjo nti babadde bajja wuwe awo ne wagiwa after Eid no problem. Kitegeeza bw'ogikwata n'ogiwa Seka Zaidi obanga agiwadde omwavu nannyini kubeera ng'alina okugifuna obanga gw'ogimuwadde olw'ensonga ono gwe bataddewo nga gundi waabwe abakola ki abakuŋŋaanyiriza zaka yaabwe. So that's where the difference comes in. Nti yesu ogikutte ogimuwadde abaffe abaavu be bamusabye bwe baba bamusabye ne bagiwa after Eid si be bamusabye ayina giwa before Eid. Wallahu ta'ala a'lam. Thank you. Tembayo Imani. Sigo yayise n'abakyala. N'abakyala. N'abakyala akomyewo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo omubuuza kyava okubuuza ekya salatu witiri ne layiri. Salatu witiri tuba tetunnebakako yalaakaza nsuusuuba. Ate layiri tuba twebaseeko nga teyalaakaza even bbiri oba nnya oba mmeka. Kati waliwo sheeku we nabuuliza ne baŋŋamba nti bw'oba osadde witiri bagamba witiri yesembayo kijja kitya? Kijja kitya nti no witiri yesembayo? Anti bagamba yesembayo naye ate osobola ogisala nga tonnebakako. Anti otugenda okujjira nti kijja kitya. Number 1 katusooke twawula ebintu bino. Tulina kye tuyita tahajjudi. Tahajjudi eyo swala tugambye nti omuntu aba yeebaseeko n'azuukuka n'agisaala. Number 2 tulina eswala eyitibwa eya witiri. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba Abu Hurayra nti mu bintu byamulamira nti tolekangayo okusala eswala ya witiri nga tonneebaka. Ekyo kikola kwani ku muntu ono akimanyi nti nno sigenda zuukuka nze bwe mba nguddewo nkubaka alamba paka ku fajiri. Oyo asobola okugisala nga tannakola ki? Nga tanneebaka. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba mu hadithi endala nti ij'al akhira salatika witra. Bw'obanga obadde osala eswala zo zino eno eza bulijjo tahajjudi yo gisaala eswala gy'oba osembayo okusala ebeere witiri. Nti amakulu nti ne ku tahajjudi kuno kwennyini okkirizibwa okusalirako witiri. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti swala gy'oba osembayo okusala ebeere ki? Ebeere witiri. Kati bw'obanga swala subuhi guni obadde osadde for example osadde tarawiya ku muzikiti
ne basalirako ne witiri nawe n'ogisaala n'ozuukuka ekiro ng'ayagala okusala tahajjudi bajja kuleetera abamanyi bajja kuleetera ebigambo bibiri abamu bakugamba nti sala busaazi tahajjudi witiri togisala kubanga wagimaze era n'obujulizi bwawe buli olaba tuufu abalala bakugambe nti witiri eri giwasazi gye babadde osadde osobola okugisazaamu otya ng'osalayo eraaka osooka n'osalayo eraaka emu then nomala n'osala tahajjudi ye then nomala n'osalayo witiri endala era nabo ne baleeta obujulizi bwabwe era nabo ne babeera nga bakola ki nga bagamba nakyo kituufu kati nze wembeera nze amagezi ge nnyinza okukuwa kubanga empeera tuzaagala Ramadhan tufuniramu mpeera ene chance y'okufuna empeera togisuulira wadde dakiika neegi togisuula Nabi sallallahu okutugamba nti omuntu wayimirire ne imaamu wo ne musaala paka lwamaliriza n'agenda Allah akuwandikako empeera z'okwemirira ekiro kirambeze empeera tozisuula sigalawo ne witiri gy'asaala nayo gisaale ezo empeera omanye nti ezo zo nzifunye ez'okwemirira ekiro ekiramba oddeyo wakawo weebake ozuukuke ekiro osale tahajjudiyo era obeere ng'onazo empeera zikola ki ozisaala nze kyenkola nze kyenkola bwe mala okusaala witiri ne imaamu wano ku haramu e Madiina bwe nkomawo ne neebakamu bwe nzuukuka I just pray tahajjudi witiri sigiddamu but ekyo sijja kikusibako nti nawe ekyo oba okola no oli waddembe okukola ekyo bwe kityo kubanga bamanyi bakyogera osobola n'okukola kiri ekyogamba nti witiri yange gye nabadde nsadde kangisazeemu nga nsalayo eraaka emu nziremu ngisali after my tahajjudi nakyo tekirina buzibu kubanga bamanyi bakyogera ne bakireeterako ebigambo wallahu ta'ala a'lam Sheikh Zaid nakyeyongerezaako ku nsonga eyo funye essimu awo seeka nfunye essimu sitegedde bw'okomekereza ku kibuuzo kye naye kyempulidde ng'ogamba nti ekyokansolinga kiri abamanyi abamu kye bagamba okuleeterako emu n'okwansolinga twakisoma ne Seeka Bukenya ye bw'akikola akansolinga bwe nagenda nga neeyongerako nendaba nga nti basikoze bulungi nnyo ndaba nga bwe manzi okusenga nasadde witiri bwe nyongerako eraaka bbiri bwe mba nasadde eraaka ttaano bwe nyongerako eraaka bbiri ziba zikoze mmeka? 7 bwe nyongerako endala nnya ziba zimeka? ziba 11 mwenda bwe nyongerako endala bbiri ziba zimeka? oyongerako nnya oyongerako nnya maati ziba 11 ziba zikyali za witiri right oba okyalimu mu witiri mwenyini kyobalaba nga nkugambye nti nze nga nze kyenkola bwe mba nga witiri maze gisala sigiddamu nsala busaazi tahajjudi nenkiteerayo yes nowowe anti Nabi sallallahu alayhi yagamba nti eyo tugisala masina osala bbiri nsadde bbiri zange khalas waliwo anaabuuziza ekibuuzo nti nsobola okusaala eraaka esatu yes osala ebbiri eza tahajjudi n'emu ya witiri no problem osobola okusaala ennya osobola okusaala omukaaga osobola okusaala omunaana okusaala 10 saala bw'oba olwadde wasadde witiri osaala swala ya wuzi eyaki n'agamba eya wuzi okufuna wuzi sikitegedde eraaka ebbiri omuntu zasala nga amaze okufuna wuzi nga Bilali bwe yasaalanga mu kifo ky'okuddamu witiri ntusaale eraaka bbiri eza okufuna wuzi ekyo sikiwulirangako nsoose kiwulira kati omulala n'atugamba nti waliwo yasomesa ekyo kyosomesa kyogambye ekyokusazaamu witiri sikusazaamu kwongerayo emu n'oddayo ku nnya n'omala n'osaala emu nakiwulirako nga bakisomesa ate oli n'agamba nti no tetulina omulala n'asomesa n'agamba tekikkirizibwa kusazibwamu andi kyekyo kyenkugambye nti abamanyi buli omu baleeta obujulizi bwabwe ate ng'obujulizi bunywevu tojja bugaana kati bwe kituuka mu mbeera eyo nze nkugamba kimu kola omutima gwo kyegutebenkererako kyoba okola ekisooka eno si swala ya faradha nti nno bw'otagisaala Allah ajja kukuvunaana akadde kagenze Seeka Uzayima kambe mukono gumu laika kalina ekimusiiwa tugende mu Quran please tewali mukono mulala Faruk assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kakati abadde ayogera ku tahajjud nti aleesemu element y'okwebakako n'ozuukuka so nze wensaala tugambe maze isha nemala nensala witiri yange kubanga 3-5
nesitebaka paka fajiri naye nga before fajiri nesalayo eraka zange 2 awo mba nsadde ki Salatul layl erinnya lye tujja okugiwa nti osadde salatul layl yali empeera ziri mu swala ya tahajjud z'empeera zimwe ziri mu swala ya layl just kiri ekigiyisa nti nno salatu tahajjud nti oli asoose kwebakako n'alyoka azuuka kye kigiyisa tahajjud naye ngeri esigala naye ebaliwanga salatul layl era empeera zezimu zezikirimu zeziri mu witiri zeziri mu tahajjud zeziri mu salatul layl okujjako talawiya yo yeyina empeera zaayo eziri special nga Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi omuntu busenga abasadde mu ramadani nga mutima guli akakasa nti Allah yamulalekako kino era empeera zisubira wa Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ajja kusunnywa amazambi ge wakulembeza okukola yensonga lwaki tugisala mu ramadani mokka nezi nempeera ezisala swala eyekiro salatul witri salatul layli nazo zisigala zezimu throughout the year. So Allah subhanahu wa ta'ala aberenga tuteeka mu abo abayimirizaawo eswala eyo eyekiro okusinziira ku busobozi bwaffe. Allahumma amin. Sheikh Zaima sisafe nancha Sharifah beti tukulengedde mashallah yatudde shahada seka Zaima amusubiddwa yatudde mashallah mashallah ngansanyuse alirida wali Uganda ali Bungereza ali Saudi Arabia wane wafe wenyini mashallah amma nomukaya fungulengedde nomukaya fungulengedde sister nancha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Naam.